Լավ, ինձ թվում է արդեն կարող ենք սկսել, մեկը ձայնագրում ենք, կարող ենք հետո տեղադրել։ Ռազմիկ ջան, միացար մեզ։ Ալո, Ռազմիկը բարև։ Ամերիկա, հա, բարելույս եղբայր։ Ռազմիկը Ամերիկայում է ապրում, հայերեն անգլերեն լավ գիտի, ասաց ինքը կարա co-host լինի, էլի, այս մեր ուղիղ եթերների։ Հա, ով հարց ուներ, ինչ որ մեկը ձեռքն էր բարձրացրել։ Կարող ենք մի քանի հատ այնց հարցեր պատասխանել, հետո ընդհանուր քննարկենք, էլի, ներկա իրադարձությունները։ Բայց խնդրում եմ, եթե նոր եք, եթե ոնց որ լիքը նոր մարդ կա, մի հատ ներկայանաք, էլի, անուն, տարիք, որ երկրում եք եւ այլն։ Գագիկ ջան, ինչ որ հարց ուներ, լավ, ոնց որ չէ։ Ռազմիկ լսում ա, ձայնը։ Այո, այո, լսում եմ։ Իսկ լսում եք։ Հա, ոնց ես։ Լավ, դուք ինչպես եք։ Լավ։ Ինչ կա այդտեղի կյանքից, այս իր ընտրություններից հետո, ինչ են ասում այդտեղի հայերը։ Դե բավականին նայած ում ես հարցնում, ոմանք խանդավառությամբ նշում են, որ Թրամփն է ընտրվել, բայց ոմանք էլ կան, որ ովքեր որ ավելի այսպես կոչված ձախ կողմի են, ձախ թևին են պատկանում դեմոկրատական այդ թեմին, Բայց կարծում ովքեր թե են այդ հայերը, այդտեղի հայերը, որ ասենք Հարիսին են աջակցում, ասենք Հայաստանում նրանք են Հարիսին աջակցում, որ այտենց արամտամետներ էլի այսպես կոչված, բայց այդտեղ ովքեր են, որ դե Հարիսին հիմա են աջակցում։ դե ամբողջ այս կեղծ դե սա կեղծ բան է կառուցա այդ արևմտամետ, արևելամետ, բայց կարանք ասենք այդ շակերտավոր այդ արևելամետ այդ Հարեսի աջակցողները կարծում են թե ինչ որ այդ Հարեսի ընտրությունով պետք է գա, այսինքն ավելի Հայաստանին հայանպաստ վերաբերմունք պետք է գա այդ Հարեսի ընտրությունով կամ դեմոկրատների գերիշխանությունով, բայց մյուս հայերը դե պարզապես հասկանում են, որ տնտեսությունը անկում է ապրում եւ ովքեր որ ուզում են արևտուրով զբաղվեն եւ իրենց բիզնեսները բացեն, տարբեր շուկա մտնեն տարբեր գործերով, թե արտադրությամբ, թե սպասարկումով, նրանք ավելի իրենց համար դժվար է, որ այդպեսի պայմաններում նրանք արտադրեն կամ սպասարկեն տարբեր Հասկանալի է։ գործերով։ Ինձ Դրա թվում է համար նրանք, ովքեր Ամերիկայում այդ աջակցում են, ովքեր Ամերիկայում աջակցում են այդ Քամալա Հարիսին կամ եսիմում, երևի նույն օրինակ այդ Հայաստանում գործող արևմտամետ կուսակցությունների ոնց որ աջակցողներն են, էլի, երևի այդ նույն մարդիկ են, որովհետև սովորաբար on-line եսում որ տեսել եմ, հիմնականում Թրամփին են աջակցում, էլի ուրախացել են, մեծ հույսեր են դնում Թրամփի վրա, ասենք զարմանալի է, էլի, 4 երբ էր 10 թվից մինչև 20 թիվը նա նախագահ է եղել, ինչ արել, ինչ խոստում կատարեց, ինչ արեց։ Ես 22 թվին հետ գնացի Ամերիկա, ասենք 6 տարի չէ եղել, ամեն ինչ վատացել էր։ Հետո հո միայն այդ 2 տարվա Բայդենի, ասենք, ղեկավարելու արդյունքը չէր։ Պարզավ դա 4 տարվա բան էր։ Այնեմ զարմանալի է։ Նույն բանը տեսել է, ասենք 2008-ին, այդ Օբամայի ընտրվելու ժամանակ, էլի նույն բանը, ասես զարմանալի է, էլի։ Ասենք դե սենատն է, սենատից է գալի Հայկ ջան, ստեղ ինչն է ուրիշ ձևի սենատից գալի։ օրենքները սենատն է որոշում, հասկանում ես, նախագահը Չէ, օրենք չի նկատի հռչակում։ ունեմ այդ երևույթը, որ ասենք այստեղ խամաճիկներին առաջ են փրթում, այդքեղ խոստումները տալիս են ու ժողովուրդը էլի անընդհատ միամտորեն հավատում է, էլի։ Ես կարծում եի, ասենք միայն գուցե Ամերիկայում է այդպես, բայց այդ որ եկա Հայաստան նույն բանը Հայաստանում էլ տեսա, ասի չէ, ուրեմն համաշխարհային երևույթ է, էլի։ Չէ, դե Ա, ամերիկան ընտրության համակարգը ստեղծվել է շատ վաղուց, իսկ Հայաստանում դե իհարկե ընդօրինակել է ամերիկյան համակարգին, իսկ հիմա այս վերջի քանի տարին է, որ անգլիական պարլամենտական այդ համակարգն է ինքը տխել։
օգտագործում այս Նիկոլական այս ներկա այս կառավարությունը այս Սերժը չնայած հրճակեց հետո Նիկոլը Հա, բռնեց Սերժը չէ հիմնադրեց դա։ հա Հա։ բայց կապ չունի հիմա այս ինչ որ հիմա կա հենց հիմա պարլամենտ որ վարչապետ ունենք առաջ չունենք չէ վարչապետ մենակ նախագահ ունենք դե փոխեցին այդ համակարգը ամերիկյանից դարձեցին անգլիական համակարգ որ տենց աշխատի չէ ոչ թե ամերիկյան համակարգով համակարգով աշխատի Հա, հասկանալի է, բայց հիմա երկու դեպքում ամբողջ էլ հիմա տախողվել է։ խնդիրը նրանն է որ այս մարդիկ միջոցապաշտ են կարելի ասել այս շակերտավոր արևմտամետերը ոչվածները որովհետև նրանք պաշտում են միջոցը օրինակ ֆետիշիզմ այսպես կոչված ֆետիշիզմը առաջացել դեմոկրատիայի նկատմամբ որտեվ սաղի ուղիղ ասում դեմոկրատիա ի՞նչ է նշանակում դեմոկրատիա այսինքն երկու այս երկրի Ամբողջավարություն։ ամբողջավարություն է դարձել այո դե ամբողջավարություն է իսկ Դե Ամերիկան ի սկզբանե ինքը դեմոկրատիա չի եղել, ինքը սահմանադրական հանրապետություն է պետություն է եղել, էլի, սահմանադրական հանրապետություն է եղել։ Constitutional Republic, այո, այո բայց քանի դեռ մեդիան, ասենք, այս հսկա կապիտալիստների ձեռքն է անգնում ու ունենք այսպիսի, ասենք, հեռուստատեսություն, այսպիսի, ասենք, մեդիայի միջոցներ, այդ անհնար է, էլի, ասենք, ամբողջավարության չվերացի այդ սահմանադրական բաները, հանրապետությունները, այդ աստեղ ամբողջ խնդիրը։ Հիմա խնդիրն է, որ Ամերիկան ազգություն չունի։ Հիմա Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները ազգություն չի ունեցել, ունեցել է ռասա, սպիտակ ռասա է եղել, ստե հիմնականում մեծամասնությունը անգլիացիներ, շոտլանդացիներ, հետո գերմանացիներ, հետո եկան, հետո քուեյկերները կան, անգլիական կրոնական փոքրամասնությունը, փյուրիթինները եկան, այդ փոքրամասնությունները չէ որ հիմնեցին այս երկիրը իրանք այդ թվականներին 1700-ական թվականներին եւ ավելի վաղ։ Հետո 1776 թվին անկախություն հռչակեցին Անգլիայից եւ այլն, միջև այսօր որ ստեղծեցին այս երկիրը, խո մի օրվա մեջ չի ամեն ինչ եղել։ Մարդիկ շատ անգամ անտեսում են թե ոնց է այդ ամբողջը առաջացել, որովհետեւ սա շատ կարեւոր է եւ իսկ Հայաստանի պարագայում ավելի կարեւոր է, որովհետեւ հայերը շատ այս ներկայացած հայերը շատ է սիրում թխեն ամեն ինչ։ Դա մեկը բաց օրինակ Ամերիկայում շատ է լինում, մեկը փուռա բացել, իրանք էլ ասեն ինչ կլինի բացենք, ապեկ կլինի էլի, սենց այդ մտածելակերպ ունեն իրանք, որ նույնը իրանք թխեն անեն, ու իրանք չգիտեն թե ինչու համար այդ մարդը փուռ բաց է, որտեղ այդ մարդը լավ է թխում հաց կամ թխվածներ կամ ինքը շնորհք ունի այդ կամ ինքը ձերքա բերել այդ միջոցը սովորել է եւ այլն իրանք այդ ամեն ինչը չեն նայում թե այդ մարդը քանի ժամ է դնում այդ գործի մեջ եւ այլն թե ծանոթություն ունի այդ հանգամանքները թե ինչու այդ մարդը հաջողակ հայերը չեն նայում իրանք ասեն ես կբացեմ կողքն են ոնց որ կողքի շենքն նույն բացում են sense այն Հայաստանի լեզվով абսուրդ բան sense տրամաբանական ձևի ամեն ինչ անում դրա համար նույն բանել հայերը պետության նկատմամբ են ունենում անտեսելով չիմանալով մեր հայոց պատմությունը եւ չիմանալով թե ինչ պատճառներով է պետությունը առաջանում նրանք հրճակում են պետություններ առանց որևիցե մի գաղափարի առանց հասկանալու ոչ մի բան հիմա ի՞նչ է Դա նույն կատարվում բանը ասում եմ, նույն այդ էլ եմ հանրաթաթ եմ ասել, այդ նույն այդ մոտեցումը ոնց մեր հայերը ցուցաբերում են բիզնեսի մեջ, շատերը դա սպյուրքում են այդ բիզնեսով լավ են, չէ՞, ասենք այդ հեռատեսությունը այդ ամեն ինչը ունեն, որ բիզնես հիմնադրեն, աշխատեն ու համբերատար լինեն, որ 5 տարի հետո այդ բիզնեսը ծախի, ինչ որ արդյունք ցույց տա, բայց ասենք այդ նույն տեսակ սկզբունքը, նույն տեսակ մոտեցումը չեն ցուցաբերում, ասենք քաղաքականության մեջ, որ նույն մոտեցումը ցուցաբերեն, որ շարժում ստեղծեն, աճեցնեն, հիմնադրեն, զարգացնեն եւ այլն, որ հետո 5-10 տարի հետո ինչ-որ մի արդյունք տեսնեն։ Ով ինչ որ արել է, ասում է ինչ որ արագ մի բան անի։ Ասենք այսօր ընկերոջս հետ է խոսում մի հատ, ասում է, բանը էսա ինքն է այդպես քաղաքականությամբ զբաղվում, դե մեզ հերվից է այդպես աջակցում, ասում է հա հիմա մենք մեր խմբով ինչ մարդ իրանք խումբ ունեն, դա հիմնականում արցանց են այդպես գործում։ Ինչ է անունը պետք չի տամ, ասում է, ասում ինչով եք զբաղվում, ասում է ավտոբուսների բանը, ինչ որ էս խնդիրը, էս ավտոբուսների խնդիրը լուծենք, բան, որ
այդպես մանր խնդիրներով, էլի, ասեմ, այնքան հազարատ այս մանր խնդիր կա, մենք եթե նստենք այդ մանր խնդիրներով զբաղվենք, ու չկենտրոնանանք այդ ամենակարևոր լուրջ խնդիրների վրա, այդպես մենք տեղ չենք հասնի, էլի։ Հենց այդ էլ ուզում են, որ մենք անենք, որ մենք միայն այդ բզբզանք այդ հասարակ խնդիրներով ու անտեսենք այդ կարևոր խնդիրները, որը իսկապես կարող է մեծ փոփոխություններ բերել, էլի։ Այդ ամեն ինչը ինձ թվում է այդ կարճատեսությունից է, էլի, իրոք մեր ժողովրդին շատ են կարճատես դարձել, Իհարկե, կարճատեսությունը նաև ազդել է այդ աշխատասիրության վրա, փչացրել է աշխատասիրությունը։ Մի վարքյան մի հատ բան ասեմ, ստեղ for those who are not Armenian and want to ask a question, you could go right ahead and do so. We're just speaking Armenian. It's an Armenian movement channel, but you guys are welcome to ask any questions if you like. I see some non-Armenians here. But yeah, մի խոսքով այդ ընտրությունների պահով այդ որ ասում ենք yeah, դա զարմանալի է, էլի, ստեղ էլ մարդիկ կային, հեսա Kamalան գա, կարծես թե ինչ-որ բան է փոխվելու մեր հետ, ասենք ապշելի է, էլի, այն նույն մարդիկ, որոնք ասում են, որ այդքան կարևորություն են դնում ընտրությունների վրա, թե Թրամփը լինի, թե Քամալան լինի, կարծես թե ինչ-որ մեծ փոփոխություն է տեղի լինելու, այն նույն մարդիկ ասում են, որ Ռուսաստանը չի փոխել իր վարած քաղաքականությունը 200 տարում։ Այսինքն նույնիսկ այդքան փոփոխությունների միջով Ռուսաստանը նույն, ասենք, թրքամետ ու հակահայկական քաղաքականություն է վարել հիմնականում Կրեմլը, որովհետև դե մեզ տեսնում է որպես խոչընդոտ իր կայսրության համար, հզոր հայկական պետությունը իր կայսրության սահմանին մեծ խնդիր է։ Ասենք այդ նույն մարդը, որ ասում են այդ նույն Ռուսաստանը, որ քանի անգամ է, ասենք իշխանափոխություն տեղի ունեցել մեծ ցարական Ռուսաստան չէ, սովետը, սովետից հետո ներկայիս ասենք Ռուսաստանը 3 տարբեր Ռուսաստանները փոխվել են, բայց այդ նույն քաղաքականությունը նույնն է մնացել։ Այդ ասում են, բայց իրանք կարծում են նույն մարդիկ, որ ինչ-որ մի փոքր ստից ընտրություններով ինչ-որ մեծ փոփոխություն է տեղի ունենալու, էլի, ասենք զարմանալի է այդ իրանց տրամաբանությունը։ դե ամբողջ գալիս որ չեն հասկանում, թե ոնց է կառավարությունը աշխատում, չգիտեն այդ կառավարության աշխատանց ձևը, թե ոնց է այդ ամբողջը կայանում։ Բացի դրանից չգիտեն ինչ ուժեր կան, որոնք ազդում են կառավարության վրա։ Հիմա եթե նայում եք մենակ մի մոդելով, մի բանաձևով, որ կառավարությունները ունեն անկախ կառավարություններ չկան ներկայդրությամբ անկախ կառավարություններ երկրագնդի վրա մեր այդ պատկերացված ձևով նրանք ոչ մեկն անկախ չեն, նրանք ազդվում են ներքին այդ ուժերի կողմից եւ գաղտնի կազմակերպությունների կողմից, հանդերձ այդ գաղտնի եղբայրական կազմակերպությունները, որոնք աշխարհին տանում են օրինակի համար միապետության, այսինքն մի աշխարհային համակարգի են տանում բոլորը, ոնց որ բոլոր ճանապարհները տանում են մի ուղղությամբ։ Դա հիմնականում փոխվեց երկրորդ աշխարհամարտից հետո, էլի, ասենք այդ օրինակ շատերը չգիտեն սա, ասենք դնայ առաջին աշխարհամարտում ինչ արեցին անգլիացիները, ասենք գործար կնքեցին սիոնիստների հետ, ասացին դուք օգնեք, որ ամերիկան ներգրավվի պատերազմի մեջ առաջին աշխարհամարտում, մենք ձեզ Իսրայելը կտրամադրենք։ Ու արեցին, սիոնիստները կարողացան իրենց մեդիայի լծակներով Ամերիկային ներքաշեն պատերազմի մեջ, բայց շատերը չգիտեն, որ նույնպիսի գործարք երկրորդ աշխարհամարտում տեղ ունեցավ, մի հատ անգլիացի էլի մի հատ մարդ էր, ինչ-որ Arthur Griswold էր անունը, էլի գործարք կնքեց, որ ջհուդներին ասեց, եթե ջհուդները օգնեն, որ Ամերիկան ներգրավի այդ երկրորդ աշխարհամարտում, ջհուդներին կխոստանան, այսպես իր բառացի տենց գրած է թերթում, New York Times թերթում գրած է, ասում է ջհուդներին կտրամադրենք նոր համաշխարհային աշխարհակարգ, New World Order։ Հենց այդպես էլ ասել է, թերթում էլ հենց այդպես էլ տպագրած կա, այսինքն այդ հին աշխարհակարգը, որ երկրները քիչ թե շատ, ասենք, էլի ունեն ինչ որ ինքնիշխանություն ու անկախություն, հիմա այնպես են արել երկրորդ աշխարհամարտից հետո, որ բոլորը իրարից կախված են։ Նույնիսկ Ամերիկան է կախված արդեն ինքնուրույն չի, ասենք շատ բան Ամերիկան չի արտադրում արդեն, լրիվ դուրս են հանել գործարանները, արտահանել են։
ասենք այդ ամեն ինչը իրար կապված է պահել ու դրանով իրանք ավելի հեշտ են կարողանում ասենք այն պետությունների ճնշեն, ովքեր ուզում են դուրս գան այդ ստրկական ինչ-որ համակարգից, էլի իրանց համար այդ New World Order է դա, այսինքն այդ իրար կապված պահեն ու ֆինանսական այդ իրանց լծակներով բաներով կարողանան այդ ամեն ինչը վերահսկել։ Էդա, բայց այդ ինչպես տեսնում ենք, այդ չի աշխատում, ինչքան էլ փորձում են, չի աշխատում։ Դրա համար վստահ ենք, որ շուտով այդ կոլապսը, այդ փլուզումը պիտի որ գա։ Այդ ամենը ժամանակի հարց է, էլի։ Բայց հա, այդ հին աշխարհակարգը քանդեցին, կարելի է ասել, որ այդ տեղի տան այդ նոր աշխարհակարգի համար։ Այո, դե հիմա այդ բացի դրանից իրանք շատ բան են արել։ Օրինակի համար իրանք գոյություն են ունեցել գաղափարների համահարտում, այսինքն նրանք որոշ գաղափարներ, որոշ գիտություններ հավահարթեցել են, այսինքն հավասարացրել են, կոպիտ ասած, նույնացրել են, որոնք համատեղելի չեն։ Եվ մի բանը, որ նրանք աղավաղել են մարդկանց մտքերում, ֆակտորեն այն գաղափարը, որ բոլորը նույնն են, այսինքն Ամերիկայի պարագայում ստեղ հրճակվել է օրենքի իրավականություն, այսինքն իրավահավասարություն, այսինքն եթե ես դու ամերիկացի եք, օրինակի համար, եթե ես գնում եմ բանկ եմ թալանում, համար առաջի բանկը այս գյուղում, այս քաղաքում, եւ դու գնում ես համար 32-րդ կամ 50-րդ բանկ ես թալանում, մեզի նույն դատն է հասնում, չէ, որտեղ մենք նույն հանցանքն ենք գործել։ Կարևոր չի դու ով ես, ես ով եմ։ Սա նշանակա օրենքի հավասար ազդում մի անհատի վրա, որ ով որ մի հանցանք է կատարում, ունի նույն պատիժը եւ ով որ կատարում է նույն մարդը ունի այսինքն նույն հավասարություն, այսինքն օրենքի ազդեցություն այդ մարդու վրա։ Եթե դու կարաս գնաս ստիցնդեղ հետաս, հանգստանալու հետաս, օրինակ մի նահանգից մյուս նահանգ հանգստանալու, ես էլ կարամ այդամ։ Այդ օրենքի բանը իրանք բացել են, դարձել են բացարձակ սոցիալական ապրելակերպերի հավասարություն խառնել են, դարձել մի հատ ճաշ, sense աջաբ սանդալ թուրքերեն, որ բոլոր ամեն ինչ լցում են մի հատ ճաշի մեջ, բռնումա չի բռնում, տենց են դարձել իրակ, ավելեն իրանց գաղափարը։ Իսկ մեր պարագայում հիմա հայերի մեզի դարձնում են ժողովուրդ, հետո ամբողջ, որովհետև մենք ազգ ենք։ Իսկ ազգը ինչպես որ գիտենք, պետք է զանազանենք այս երկու մասիկները։ Հարցը այն չի, թե որն է ճիշտ, որն է սխալ, որն է առավել։ Հիմա հարցը նա որ դրանք տարբեր են առաջին հերթին։ Այդ որակավորը, որն է առավել, որը ավելի բարձր է, դա երկրորդական հարց է։ Առաջինը պետք է հասկանանք, որ տարբեր են, որ կապ չունեն այդպես իրար հետ։ Ժողովուրդը սոցիալական միախմբումն է, որը կապված է հենց ձեր իմացած այդ ԿՊ, որ ասում են, քաղաքական պայմանագրով է կապված։ Ինքը քաղաքական պայմանագիր ունի, որ իրար հետ այդ ապրող բնակչությունը եւ կան նրանք տարբեր ազգեր, տարբեր կրոնքներ։ Նրանք Դա նա իմ համաձայնել են, ասենք ժողովուրդ հայ հա ավարտեմ էլի։ Նրանք որոշեն ապրել մի տեղում, իրանց մի օրենքի տակ որոշ գաղափարի շուրջ։ Դա ժողովուրդն է, օրինակ եվրեները ժողովուրդ են, իրանք ազգ չեն, չունեն գենային հունք չունեն գենային ֆունդամենտ, ասել։ Իսկ ազգը այն մարդիկն են, որոնք ունեն անորցական Ինձ թվում է իրաց վերին խավը ունի, ջհուդների վերին խավը, որ այդ հիմնականում են նրանք, ովքեր այդ իրանք ունեն բարձր ցեղային աստիճաններում բաներ։ տիրում են մեդիան, բանը, հա, այդ իրանք ունեն, այդ ցածր բաները գնալով իրաց մոտ այդ հիերարխիա է, էլի, ինձ թվում է, ովքեր ավելի շատ ջհուդական արյուն ունեն, իրանք ավելի շատ են Չէ, բարձրանում այդ բուրգը, իրանց մոտ հայջան, այտենց է բարձրանում։ այտենց իրանք որոշ իրանց արն այնքան խառն է, բայց որ իրանք էլ չունեն ոչ մի ազգային sense դիմագից։ Իրանք օրինակ սեմիտական Չէ, ժողովուրդ են, ասի, այսպես այդ ջհուդներին, որ նայես, ասենք, այդ ովքեր մեդիան տիրում են, ասենք, այդ բանկերը, բան, շատ նման են իրար մողեսի sense կառուցվածքով են, բանը, շատ նման դե են։ լավ, Ու հիմա իրանք շատ ունեն շատ քիչ որոշ են հայտնվում, էլի։ դե իրանք ցեղային որոշ բաներ են, բայց իրանք դեռ այտենց պաշտոնական ազգ չեն իրանք։ Այտենց իրանք չեն այդ պատմական շարանը չունեն իրանք մաքուր այրունի այտենց հիմքը եւ ինչպես որ ձևակերպեն հայերը կամ գերմանացիները կամ ուրիշ ազգեր, որոնք ունեն խիստ ազգային դիմագիծ եւ միախմբություն, այդպես որպես տեսակ, որպես ազգ։ Օրինակ հայր որ հետ էս հետում, եթե հետ էտանք շատ, մեր պապերը եղբայրներ են եղել կամ զարմիկներ են եղել, եթե քանի ինչքան հետ էտանք 100 տարի
500,000 տարի նայած ում հետ ավելի մոտիկ ենք ցեղային որ տոհմից են կանանք մենք էդի ամեն ինչ տոհմածառերով ի վերջո տեսնենք որ մենք մի տեսակ ենք հայրս բայց իրանք փորձում նախ եւ առաջ մեզի դարձնեն ժողովուրդ հետո ամբողջ որը հաջողվել է մի մասամբ դա եւ գալիս է դա մեր արտահայտություններից օրինակ շատերը որ երեշտացիոն խոսում են ասեն հայ ժողովուրդ այդ սովետիվախ ազգ բառը դե իսա արգելված էր ազգ բառը սովետական ժամանակներից հասկանալի է տականք կոմունիստները այդպես են դրել բայց հիմա այս ներկա դրության վրա դա խելակառությունը որ օգտագործենք նույն բանաձևը ինչ որ մեր վրա մեր այդ տերերը կոմունիստական դրել էին եւ դա շարունակվում է ամեն օր նաեւ Սփյուռքում խուսափում են այդ ճակերտավոր ազգային կուսակցությունները գործելու որպես ազգային նրանք շուտվանից ոնց որ Իսկ Հայաստանում չկա ազգային կուսակցություն ու մնաց մի հատ Սփյուռքում լինի պարզ է եթե ժողովուրդը չունենա ինչ-որ գենետիկ կապ, եթե չունենա ինչ-որ նույն արժե համակարգ, եթե չունենա գրողը տարած մի հատ առաջնորդ, որ կարողանա այդ ամեն ինչը միավորի, դա պարզ է ժողովուրդը վաղ թե ուշ վերածվելու է ամբոխի։ Ու դրա համար էլ այդպես էլ եղավ, ասենք նույնիսկ այդ 90-ականներին որ մենք Արցախը ազատագրեցինք, մենք որպես ազգ գործեցինք, չէ՞, ասենք ժողովրդական շարժումը մեզ ազգ դարձրեց իրականում։ Չէ, բայց հետո գնալով հետո գխատեցին այդ ամեն ինչը, հիմա դարձանք ամբողջ ու ասենք գերագույն ժեխապետ, ասենք ղեկավարով էլի այդ ամեն ինչը դրա համար ուղղակի այդ արժե զրկել են այդ առաջնորդ ունենալու կարևորությունը, անհրաժեշտությունը մեր հետ չէ հիմա ասում Մենք առաջնորդեք չի, բան, մեզ, ինչ շարժում կա, ինչ կուսակցություն կա, ում հետ որ շփվում եմ, ոչ մեկ առաջնորդ չունեն։ Մենք խորհուրդ ունենք, կլոր սեղան, համ բողոքում են, ասում են ժողովրդավարությունը մեր երկիրը, մեր ազգը տանում է կործանման, համ էլ ասում են մեզ առաջնորդ պետք չի։ Մեզ խորհուրդ է պետք։ Ասեք ոնց կարա տես լինի, հենց եթե քեք խուսափում է դրանից։ Հասկանալի է, հիմա ասեմ, պետությունների պարագայում պատմության ընթացքում կարակ որևէ մի պատմական բան, հիմա պետությունները, որոնք բռնապետություն են դառնում, այսինքն օրինակ շակերտավոր ԽՍՀՄ սովետական միությունը, որ ամեն ինչ թելադրվում է վերևից ներքև, թեկուզ խորհուրդ ունեին, բայց նաև կար Ստալինն էր իշխում, հետո իհարկե թուլացավ ավելի Ստալինից հետո, ինքը միապետ էր, բռնապետ էր, բայց դա կարևոր չի, հիմա ամբողջը սրանում է, եթե պետության մեջի ժողովուրդը կամ ազգը ինքը չի կարող հաղորդվի իր գլխի հետ, իր ղեկավարության հետ, որ ասի նայ, լսի ինքեր, ես դե անհանգիստ եմ, լավ չի, ստե մի բան ինձ խանգարում է, էդի լավ չի, պետք է լինի իրար հետ խոսակցություն, ապրող մարդկանց հետ եւ իշխանության հետ, նաեւ թեկուզ հին հայկական նահապետական ժամանակներում գյուղերում եւ շրջաններում կար մի ձայն, մի ընտրության իրավունք այդ ժողովներում, գյուղերում թեկուզ, թե 1000 տարիներ առաջ էր սա նաև, որ հաղորդակցեն, որ իրանք համայնքները լուծում են իրանք խնդիրները ամեն մի համայնք։ Ուրեմն այդ պետք է լինի Հիմա դու կողմ ես ընտրություններին կողմ ես։ Հարցը դա ես ուրիշ բանի մասին եմ խոսում։ Չէ, ուղղակի հետաքրքիր է, հարցնում եմ։ Չէ, ընտրությունները հիմա ներկա դրությամբ դե ընտրությունները որն է, ժողովուրդը չի կարող ընտրի։ Անընդհատ նույն բանն է ընտրում։ Իմաստը որն է դրա հենց հիմա չանհասկանալի է թե ում ընտրել, ինքը չունի գաղափար թե ինչ է կատարվում, ոնց է կատարվում, նույն խամաճիկներին բերում իրանց հարամցնում են։ Որովհետև մարդիկ չեն հասկանում հասարակության մարդկանց էությունը, այդ ամենտեղ միշտ է տենց է եղել, որ 95%-ը բնակչության ինքը անկախ մտածելու կարողություն չունի։ Դրա համար ընտրություն թույլ տալ, որ բոլորը մասնակցեն ընտրություններին, դա հիմարություն է, որովհետև այդ մարդը, այդ մեծամասնությունը երբեք ճիշտ որոշում չի կարող կայացնի ազգի ճակատագրի համար, ասենք, դա միշտ ինչ-որ երբ որ տենց թողես որ այդ մեծամասնությունը որոշումը կայացնի, միշտ էլ վատը, ասենք, կկայացնի, իրականում է դա, ոնց է Բեն Ֆրանկլինն ասել, Բենյամին Ֆրանկլինն ասել է, ժողովրդավարությունը այն է, երբ որ երկու գայլ է լինում մի ոչխար ու ընտրություն է լինում, թե ընտրիկին ինչ պետք է ուտեն, օրինակ էլի, ասենք, իրականում տենց է, եթե թողես միշտ մեծամասնությունը մասնակցի, միշտ էլ վատ որոշում է կայացնելու, հատկապես երբ այդ հասարակության մեջ ստիրում է այդպիսի մեդիա, որտեղ կա հեռուստատեսություն, որտեղ կա ռադիո, ովքեր հսկում են
տիրում են այդ կապիտալիստները, մեծահասկները, օլիգարխները, այսինքն լրիվ բան է, սուտ բան է, էլի, իրականում հա, բռնատ այդ վտանգն է կա, որ կարող է այդպես բռնապետություն դառնա, բայց եթե իրականում այդ պետությունը ճիշտ գաղափարական հիմքերի վրա ստեղծվի ամենասկզբից ու այնպեսի պետություն լինի, որ հետևում է ռասայական օրենքներին ու իր հատկապես իր իշխանությունը մաքուր է պահում, զերծ է պահում խառնածիներից, շատ քիչ կլինի հավանականությունը, որ ինչ որ մի ղեկավար կարա գա, որ բռնապետ կդառնա ու ասենք երկրին վնաս կտա։ Իրականում այդպես է։ Ովքեր տենց Այո, բռնապետը հիմնականում եղել են այդ իշխե խառնածին հասարակությունների մեջ են բռնապետները առաջ։ ԽՍՀՄ խառնածին բանա Չինաստանը էլ է, Մաոյ Չինաստանը խառնածին բան է, այնա չի որ Չինաստանը բոլորը մի ազգ են, բան, այնտեղ լիքը տարբեր ազգություններ կան, բայց երբ ազգային պետություն է լինում ու ազգային արժեքների վրա է կառուցվում այդ պետությունը, ու հատկապես նորից ասեմ, թե հետևեն այդ ցեղային օրենքներին, ասենք ոնց որ երրորդ ռայխն է հետևում, չի լինի այդպիսի բան, իմ կարծիքով շատ քիչ կլինի ամեն դեպքում հավանականությունը, որ բռնապետ կարա առաջանա, իրականում ազգային առաջնորդ կմնա։ Այդ ջհուդները այդ ամեն ինչը գիտեն, էլի, դրա համար փորձում են այդ միշտ լղոզեն իրար, որ առաջնորդ դիկտատոր անպայման ոնց որ մարդկանց մոտ միշտ այդ բանն է, չէ, որ դիկտատոր լինի, ուրեմն անպայման վատն է լինելու։ Այսինքն կարծես թե նախագահները, որ հիմա կան, բոլորը լավն են ու ազգին են ծառայում, ի՞նչ տարբերություն։ չէ, հիմա Այսինքն այն ես մինչև հիմա անդրադառնում եմ, մի հատ ղեկավար չկա ամբողջ Եվրոպայում, ամբողջ Ամերիկայում, մի հատ նորմալ մարդ չկա, որ ասենց այս մարդը նորմալ առաջնորդ է։ Բոլորը այո, բայց սա դավաճան Good սրիկա են։ evening, Mr. Nazarian. I've arrived from Sumka, the Iranian National Socialist Party. Hey brother, how are you? I am very well. It's an Yeah, sorry honor we and a speak it. pleasure to see Yeah, you again. it's an honor is mine. Yeah, we're obviously we're talking Armenian, but yeah, I mean you could go ahead and later on ask a question if you have any. We're gonna talk in English and Uh, in Armenian at the Perhaps I same just time. wanted to introduce myself for now, but We in a we few we minutes, talked yes, of before, course, right? I have a few questions. Yeah, we talked before. Yeah, yeah. What was your name again? I'm sorry, Arash. Yes, I'm Arash. The person you talked to that night was another person, but you talked to me too in that same night. But we didn't have the chance to talk that much. Okay, okay. Yeah, we're gonna just talk a little bit more, and then I guess later on ask questions. I mean, answer questions to whoever wants to ask. So you Of can, course. yeah, stay on, don't leave. այջան, uh, մի հատ ավարտեմ ես Asaf, դրա Sure, համար sure. yeah, Asaf. So ավարտեմ միտքս։ Հիմա այդ համորդման միջոցը, որ մի խումբը այդ ղեկավարի հետ հաղորդվի իր պահանջները եւ ցանկությունները օրինակի համար, այդ մոդելը, որ հաղորդում լինի, խոսակցություն լինի, դա է ամբողջ խնդիրը։ Հիմա Ամերիկայի պարագայում, ասի ամեն ինչ եկել է Ամերիկայից, որտեղ Ամերիկայի ժողովուրդը ինքը ունի շատ ծանր փորձ անգլիական թագավորական այդ իրանց ղեկավարության հետ ունեցել, ու այդ ավանդույթը շարունակվել է մինչև այսօր։ Ինքը չի վստահում կառավարությանը, ամերիկացի ժողովուրդը, ինքը ունի տարբեր պատմություն փորձ, մենք ունենք տարբեր պատմություն փորձ, չի կարելի իրանց կարած հակոստը մենք հակվենք, մեզի չի սազում, մեզի մեր չափսով չի մեր կարվածքը ռազմով չի Նկատի ունես կարված։ ներկայիս պարլամենտական համակարգը, որ Հայաստանում կա, նկատի ունես։ Յուրաքանչյուրը պարլամենտականը անգլիականն է, իսկ մյուս նախագահականը ամերիկյան է։ Հիմա ամբողջ խնդիրն է, որ հիմա եվրեները որ ասում են իրանք դիտման բնարի, այո, բայց իրանք ստեմիատ ուրիշ խնդիր կա։ Իրանք բոլոր գաղափարները եվրեների կարելի ասել 80-ից 90%-ը իրանք ամեն ինչի վրա համաձայն են, իրանք կազմակերպված են ու նույն ուղղությամբ են եթում։ Պատերազմի մեջ խոսակցության կարիք չկա, մենակ հրամաններ են գալիս ու բոլորը կատարում են մի գաղափարի նկատմամբ, որ թշնամին իրանց վրա հարձակում է, որ իրանք պաշտպանվեն ու հետո հաղթեն թշնամին, կամ էլ հետո իրանք են հարված տալի թշնամին, կամ էլ որ իրանք նվաստացնեն թշնամին, որ թշնամին իրանց վրա չհարձակվի, իրանք ապահով լինեն, չէ՞։ Այդ պատերազմի պարագայում հաղորդում չկա, չէ՞ շատ։ Այնքան որ մի թեթև իրար հաղորդում որ սենց է կատարվում, ընդեղնենց է կատարվում, չէ՞։ Այսինքն
Պահանջները չկա, որտեղ գաղափարը միակն է։ Բոլորը նույն էջի վրա են, բոլորը նույն գաղափարի վրա են, նույն նպատակի վրա են բոլորը։ Եվրեները մոտավորապես շատերը հрьяաները ունեն նույն նպատակը, ուզում են իրանք ապահով լինեն, ուզում են իշխանություն ձեռք բերեն իրանք երկրում այդ ներկա եւ այլն եւ այլն եւ այլն։ Չեմ Բայց ի խոսում տարբերություն նա, ասենք, աշխարհի հա ջոները, հա, աշխարհական իրաց այդ իրա, քաղաքականությունը հələ մի կողմ թողենք, էտել կա, բայց ուզում ասեմ, իրանք այդ շատ կազմակերպված են ու բոլորը իրանք կարող են բոլորին դաստիարակել իրանք տազա սերունդին, որ դու այս պարտականությունները ունես, դու պետք է այս անես, հետո մնացած բաները քո համար ինչ որ ուզում ես, խաղալիք ես ուզում կամ ուզում ես կայֆավա տնես, գոլիա տնես, դա էլ կարաս անես, բայց առաջը պետք է գործը դու անես, այս գործերը պետք է անես հիմնական, այս 1 2 3 4 5 10 ես իմիշ բաները պետք է անես դու քո կյանքում հետ։ Հետո նոր ուզես գնալ գոլիա տեղի, կայֆավա տեղի, հա, բայց ինչի՞ց է, ինչու են ջոների մոտ, այդպեսի դա, հա, բայց որտեղից է գալիս այդ դասիրակությունը, օթից չի եկել։ Ինչով են տարբերվում, իրանց կրոնը ինչով է տարբերվում բոլոր մյուս ազգերի կրոններից։ Իրանց մոտ մանոէթնիկ է, իրանց կրոնը զուտ, ասենք, ստեղծած է իրանց ազգի համար, իրենց ժողովրդի համար։ Հա, եւ այդ ամեն ինչը գա, իրանց թորայում, իրանց բանում գրած է, թե ոնց պետք է իրանք աշխարհը տիրեն, ասենք, իրանք պարտավոր են աշխարհը տիրեն, հարստությունը թալանեն, այսինքն այդ օթից չի եկել, այդ դարերով այդ իրանց մեջ մշակվել է։ Դե բոլորի մոտ կար, Այդ բայց է հայ ջան, օրինակ հույները, սպարտանները համարում են իրանց Հերկիլիզի ժառանգորդները, չէ, անմիջապես սրվել Հա, այն ժամանակ կար, հիմա ներկայի մասին եմ խալդիից խոսում հիմա։ Մենք էլ խալդիի որդիներն ենք, չէ, հայկի զավակներն ենք, խալդիի, հայա խալդիի ժառանգներն ենք օրինակի համար։ Հետո տարբեր ազգեր ունեցել են տենց բան, որ իրանք այդ որոշ դիցերից, ասվածներից ժառանգոտներ են, պարապ տեղը չի, որ օրինակ Մովսես Խորենացին հայոց ցակումնաբանությունը կապելա բանի հետ, ասելա Հաբետոսյան տողմենք մենք։ Հաբետոսը հունական նախասվածն է, տիտանն է, որը բան օրինակ Զևսի հոփարն է, այսպես կոչված, Քրոնոս եղբայրը, չէ։ Օրինակ այդ ձևի ինքը մեզի նախաբանի հետ է կապել։ Պրոմեթևսի ոնց որ եղբայրն է եղել հայկը, այդ տողմի։ Հասկանում եք, այտենց մեզի որպես նախաբան է ինքը մեզի գրել, որտեղ ինքը չի ասել մենք Հաբետի սերունդից ենք, շատ գրակետ մարդ էր Մովսես Խորենացին, ինքը կարա գրել, որ մենք Հաբետի տոմից ենք առաջացել այդ Նոյան, եսիմ, բայց ինքը տենց չի գրել, ինքը մենք Հաբետոսյան թակնագիրի պես ինքը ճշմարտի այդ պատմությունը արցանագրել է մեր վրա, որովհետև իրանց վրա շատ ճնշումներ կար այդ ժամանակ, բայց ինքը տես ազնիվ գործ արեց, որ մեր ցակումնաբանությունը ճիշտ գրեց, որպես հայտնահապետից եւ այլն։ Այդ ամեն ինչը պաշտպանվեց մեր համար, թեպուզ այդ տեսակետով։ Հիմա խոսքս նրանով, որ այդ ժողովուրդների համակարգը կապել են մեր վզին եւ անկախ թե մենք ինչ ձևի պետություն կստեղծենք, ինչ ձևի համակարգ կստեղծենք, դա պետք է համապատասխանի մեր ազգին, մեր պատմությանը, մեր անցած ճանապարհին որպես ազգ։ Մենք երբեք ժողովրդի ճամփով չենք եղել, երբեք Հայաստանում հեղափոխություն չի եղել, ինչպես որ Ամերիկայում ա եղել բաների անգլիացիների գաղութացման նկատմամբ կամ հնդիկները, որ առանձացրել են Անգլիայից կամ մնացած ֆրանսացիները, որ իրենց թագավորից են ազատվել եւ դարձել ներկա Ֆրանսա, օրինակի համար բազմաթիվ օրինակներ կան։ Մենք այդ ճամփայով չենք անցել երբեք, մենք չենք դասակարգայնացվել այնպես ինչպես որ եղել են եվրոպացի եւ այլն կամ հնդիկների այդ խիստ կաստայական համակարգը մենք չենք ունեցել, մենք ունեցել դասական որոշ բաներ, տարբեր դասեր, բայց չենք ունեցել դասակարգներ մենք այդպես խիստ Նախ մենք ժամանակ իսկի չենք ունեցել, մենք մեր ուզած ձևով պետություն կառուցենք, այսինքն 18 թվին ինչ որ ունեցանք, հազիվ 2 տարի ապրեց, ցենեն այդպիսի պայմաններում մենք հստակ չենք նստել, մշակել, ասենք, ճիշտ հայ արիական, ասենք, պետությունը ինչպիսին պետք է լինի, ասենք, նորը ստեղծել, ասենք, շատերի համար զարմանալի բան էր, ասենք, անկախատեսելի բան էր, որ մենք 18-ին անկախություն ձեռք բերեցինք, շատերը արևելյան Հայաստանում իսկի չեն էլ ուզում Իրանք չեն էլ պատկերացնում, ասենք, այդ տեսլականը չունեն, որ Հայաստանը պետք է անկախ լինի։ Տաճկա հայերը, ասենք, արևմտա հայերը ունեն դա, բայց շատերը արևելյան Հայաստանում, որը անկախ պետություն դարձավ, իսկ այդպիսի միտումը շատերը չունեն։
Այսինքն մենք ու երբ անկախ դարձավ, հետո այդ մոդելը վերցինք հանրապետության բան ու տես շարունակվեց, ասենք հատուկ մենք չենք նստել մի բան տես որոշել անել։ Հետո նույն բանը 91 թվին նույն բանը եղավ։ Դրա համար ասենք այս վիճակում ենք մենք ոնց որ պատճեն եղած հա վերցրել ենք ուրիշից։ Բնական ձևով տես իրականում չի առաջացել, էլի։ Ամեն դեպքում այդ ինչքան էլ որ տարբերի ազգից ազգ կառավարման համակարգը ինձ թվում է նույն ոչ թե նույնը կլինի, շատ նման կլինեն, ասենք կարող է մեր մոտ մի քիչ տարբեր լինի մյուս արիական ազգերի մոտ, բայց եթե նույն ցեղն է, հատկապես եթե նույն ցեղը, այս հիմա գրեթե նույնն է լինելու այդ ճիշտ կառավարման համակարգի ձևը։ Հիմա ոնց որ մենք ունենք արդեն ինչի փորձ ունենք հազարավոր տարիների փորձ ունենք չէ թագավորությունների, հիմա այդ 100 տարին էլ այս հանրապետության փորձը կա, հիմա գուցե ժամանակն է ինչ որ մի հատ ճիշտ համադրությունը գտնվի այդ երկուսի, որ օրինակ ընտրություններ լինեն, բայց ոչ թե բոլորը մասնակցեն, այլ արտոնություն ստացած մարդիկ ընտրելու արտոնություն ստացողները մասնակցեն ընտրություններին, որ այդ անելով ոնց որ դու նենց ես անում, որ ազգի այդ մտավորականությունը լավագույն հատվածը մասնակցի միայն ընտրություններին, որը իրականում ասենք կարող 10-ից 5 հա 10-ից 15% կարող է վատագույն դեպքում 5%-ը լինի, էլի լավ է։ Իրանք որ մասնակցեն, այդ դեպքում հնարավոր է, էլի ճիշտ գոնե ինչ որ առաջնորդ ընտրվի ու կարողանա իր ասենք կառավարման համակարգը դասավորի ու ինձ թվում է արքայապետություն հիերարխիայի նման լինի, էլի, բայց նաև սահմանադրություններ լինի, որ այդ բոլոր այդ արքաները պետության մեջ, գերագույն արքայից մինչև ներքև ենթարկվեն այս սահմանադրությանը։ Օրենքը պետք է օրենքի հավասարացումը պետք Yeah, 1 second, brother. Ruben, մատ վերջացու եղբայր։ Ես հետո անցնենք բաների, հարցերի, պատասխաններին։ Ասա։ Spend some time, brother. Who's this? I can't see who's talking. Adolf Wagner. We spoke before on WhatsApp. Oh, okay. Hey, brother. Yeah, please give us 1 second, then we'll answer your question, brother. Let Razmik finish. Sorry, I called him Ruben. Razmik John. Yeah, so ազգային պետությունը, այո, դրանք տարբեր բաներ են։ Հիմա ամբողջը դառնում է, որ մենք չենք հասկանում այդ դրանց տարբերությունը, պետք է դա ամրապնդվի, եւ պետք է ամրապնդվի նաեւ մշակույթը, լեզուն, հայոց, չաղավաղվի մեր մայրենի լեզուն իհարկե, մեր մշակույթը, դրանք պետք է մաքրվեն եւ պետք է այսքան ազգային հատվածը լինի բարձրանա եւ միջև այն ժամանակ, որ այդ մնացած ժողովուրդների մակարդակը կբարձրանա, որովհետեւ մակարդակը արհեստական ձևի դրսի ազդեցությամբ ներսի դավաճանների թշնամիների ներխուժման արդյունքում դրանց աշխատանքով, որովհետեւ մեր թշնամիները ցավոք սրտի միշտ աշխատում են մեր դեմ, մենք որ քնում ենք գիշերները, բարի գիշեր ենք ասում, պարկում ենք անգոնի մեջ, նրանք մեր դեմ շարունակում են աշխատել ու արդյունքները տեսնում են, կաթիլ իրանք մեզ այս օրն են բերել, այս ամեն ինչը մի օրվա մեջ չի եղել, այս ամեն ինչը աշխատանքը դրանց տականքների եւ դավաճանների եւ թշնամիների ուղիղ աշխատանքի արդյունքն ենք մենք տեսնում այսօր։ Անես չի որ այս արը ոնց եղավ այս մի անգամից սրանք եկան, չէ, մի անգամից չեղավ ոչ մի բան։ Սրանք այս տարիներով, դարերով դաժե աշխատել են մեր դեմ, այսօր իրանք խաղում են այդ իրանց աշխատանքի պատուղները կոպիտ ասած։ Մենք Դա նույնը հիմիկվա դեգրեդացիան, որ տեսնում ենք, ասենք, դա հիմիկվա դեգրեդացիան, որ տեսնում ենք օթից չի եկել, ասենք, այս օրինակ Ամերիկայում շատերը հիմա բողոքում են, լոսում ասում են, այս ինչքան է դեբիլացել է տեղի հայերը, բա դեբիլացել են, որովհետև այս 30 տարի ռապ են լսում ու ինչ տեսակ հիմար բան ասես նայում են ու լսում են, բայց իր վերջում իր արդյունքը տալու է։ Դրա համար է այդքան դեբիլացել են մարդիկ։ Նույնը չի միայն Ամերիկայում, արդեն համաշխարհային գլոբալ մասշտաբով նույն բանն է ամեն տեղ։ Այդ արդյունք տվել է այդ ջրուների քարոզած այդ ամեն ինչը, թե ռապը, թե եսիմ հիփ-հոփը, պորնոգրաֆիան, եսիմ ինչը, ամեն ինչը գնալով իր արդյունքը տվել է, օթից չի առաջացել։ Դրա համար
կարևոր է որ մենք անընդհատ դա շեշտենք, նորից եմ ասում, որ դա պետք է շեշտվի, որ հա, նշենք խնդիրը, բայց պետք է նշենք թե ով է առաջ տանում այդ խնդիրը, ինչի համար, որպեսզի մարդիկ հասկանան, որ չհուսահատվեն, հասկանան, որ ուրեմն ելք կա, ուրեմն բնական չի սա, ուրեմն եթե բնական չի, ուրեմն կարանք լուծենք այդ խնդիրը, հասկանում ես ինչ եմ ասում։ Դրա համար այդ պետք է մարդիկ 100%։ էդի իմանան, որ շատերը ասում են, լավ, քեզ այդքան ջհուդների մասին, ասում, նախ ճշմարտությունն է, չես կարող այդ խնդիրների մասին խոսել, եթե ջհուդների անունը չտաս, երկրորդն դա նաև հույս է տալիս մարդկանց։ Եթե ես այս ամեն ինչը իմանայի, որ այս ամեն ինչը պղծում են, այս ամեն ինչը քանդում է, ամեն ինչ դեգրադացում է, ես չիմանայի, որ ինչ-որ մի ուժ կա այդ ամեն ինչը հետևում ու առաջ է տանում, ես կասեի, այս ինչ բան է, այս ինչ տեսակ Աստված ունենք, արարիչ ունենք, որ այս աշխարհը կառուցել։ Չէ, իր կառուցածը լավն է, բայց վիրուս է մտել, որ այդ ներսից քանդում է այդ ամեն ինչը, էլի։ Արարչի ստեղծած այդ ասենք աշխարհը։ Այստենց եմ պատկերացնում, չեմ անում։ Բայց ինչ ես կարծում, թույլ տանք մի հատ տղերք խոսեն հարցը տա։ Այս վերջի բանն է ասելու, բայց մենակ խոսքը հետ իրանք ասեցի իրանց են անում, պղծում, քանդում են, բայց մենք էլ ունենք մեր պարտականությունը ստեղծելու ճիշտ բաները, լավ հայկական երաժշտություն, լավ կինոներ, լավ թատրոններ, լավ մուլտիկներ, լավ մշակութային պարերը ներկայացնենք։ Այդ ամեն ինչը մենք չենք արել որպես ազգ, որպես տեսակ։ Հասկանում ես, ցավը դրանում է, որ մենք չենք հակառակ ներկայացել լավ բաները։ Նրանց աղբը իրանք ներկայացել են, մեր ժողովուրդ, մեր ազգը կերել է այդ աղբը իրանց այդ տված, որտեվ դրա փոխարեն չեղե կարգին սնունդը, կոպիտ ասած, մշակութային մաքուր զուլալ, այսպես կոչված մաքուր հայկական սնունդը չենք տվել մեր ազգին, մեր երեխեքին, իրանք է գրանցել փողոցի զիբիլներն են կերել, կոպիտ ասած, չէ, շատ կոպիտ ձևի ասած։ Հիմա մենք պետք է լավ մաքուր ճաշ ենք մշակույթը մեր ներկայացեք, որ սնունդական հոգևոր մտավոր կերակուրը ուտեն մեր։ Դե նույնը կարաս ասես այս մարդիկ խեն գնացել այս դավաճանի ղեկավարների հետևից անընդհատ խաբել, որովհետև նորմալ ազգային առաջնորդ չի եղել, որ իր հետևից գնան, կամ եթե եղել է, ճնշել են, կամ սպանել են, կամ եսի ինչ են արել, ասի նույն բանը այդպես կանանք ասենք։ Երբ որ լինի գուցե գնան, բայց որ չի եղել, էշ խաբել են ու շարունակում են խաբել։ Ինչպես տեսնում ենք, մեր երկրում ինչպես տեսնում ենք, այս վերջերս էլի Ամերիկան, որ ընտրությունները էլի խաբեց, ոչ թե ընտրություններ, ավելի ճիշտ կրկեսում, կրկես էլի ընտրություններ չէր։ Ինչևէ, մի հատ էս Arash, you have a question, brother? Oh yeah, of course, I have a question. So Yeah, as you might know, in the recent months, there has been some news about conflicts between Iran and Israel. I mean, not the Iranian people, of course, but their governments. And I would like to ask your opinion about this current situation we are having as Iranians with Israeli people. Yeah, of course. What do you want to know exactly, though? So like, what's my stance on this whole conflict? And what do you see as an outcome of this conflict? Yeah, I mean, it's a difficult question, to be honest. I mean, it's difficult because, I mean, we've seen what the Jews have been trying to do for the past at least 20 years, you know, I mean, ever since 9/11. Even, I believe, since the day they planned 9/11, they had that intention of going to war with Iran because of course, they see Iran right now as their biggest threat, I guess, in the region, you can say. And, you know, of course, with the war they started against Afghanistan, Iraq, and they've been trying to push it against Iran as well. But they saw that the war that they started against Afghanistan and Iraq, it got a lot of backlash from the public. You know, they weren't expecting such a backlash and such an awakening. And that's really true. If you look at what happened in 2001, a lot of people started to get red pilled and wake up after that attack. You know, so anyways, I feel like they still have all that in mind. You know, their whole intention is to draw the U.S. into a war. I mean, obviously, what I'm saying is nothing new, but I feel like they probably made a deal with Trump. I mean, it's very rare for you to see a president that
that failed. Basically, I don't care what anyone says. He was in power for 4 years. He didn't do anything. I don't care what all these new Trump bandwagon fans are saying about him. He's another like puppet. Of course, anyone can see that. He didn't do anything for the country. All he did is Yeah. increase the debt. All he did is increase everything. Just got worse under his presidency. So, anyways, it's all wishful thinking. All these people, they're just looking for some knight on a white horse to come save him, while they do nothing. So, but I feel like there was a deal made where he probably made a deal with the Jews, like, okay, I'll come back to, bring me back to power so I could restore my legacy because his term was kind of embarrassing, only staying one term. He has an ego problem. I think that's why Trump wanted to come back. It's his ego. Oh, like, how dare they, like only let me serve one term. So I feel like the Jews probably made a deal. You come, we'll help you come back to power, but this time, you have to help us, you know, go to war against Iran. So maybe that's why he wants to stop the war in Ukraine. Maybe he wants to That's concentrate all his interesting. energy, yeah, to Iran. Maybe I don't know. I'm not a geopolitical expert, but it just seems to me that something is fishy. Where a president he leaves office and he comes back, especially at that age. There has to be some kind of a deal made. It's not like Kamala. Of course, Kamala isn't any different. I feel like she would have probably done the same. But I feel like under Trump, he'll do a better job at maybe uniting people against an outside enemy, and as everyone can see that America's economy is facing a lot of hardship, and I feel like during those times, the president during that time always starts a war with the foreign power to maybe misdirect people so they don't concentrate on like internal affairs. They'll concentrate on the outside, just like what Roosevelt did with World War II. It was it was like the Great Depression, right? And so he wanted to get involved in the war. Of course, there was the Jews who pushed him to go to war against Germany, but he wanted to as well, so he could solidify his power. That's why he served 3, 4 terms or something, right? So I feel like maybe that's what Trump is gonna do. So people don't concentrate on the internal problems; they'll focus on like something external. A war with Iran sounds good to him. Well, hi, And Jackie. I wanted to yeah, add something to that subject. guys, please So, turn off your television or something if the background music. so Yeah. the Iranian conflict, they want to, One second, brother. Արդեն ջան, մի հատ արդեն քեզնից է գալիս։ Հա, կներես, մի րոպե։ Yeah, okay, say it. I was saying the Iranian conflict. Iran is a country that's far more independent. So this is quite ironic. So Iran is a free country relative to as far as the government goes. Now you have to understand something. There's two kinds of independence or freedom, quote unquote. There's that of the individual, of the person what we call citizens, or the people who live in the country. And then there is the freedom of the country itself, meaning is that country beholden to other power structures? Is it colonized or is it free? Do you understand? And then the as far as the freedom of the individual, where that refers to the person's freedoms as an individual, what they can do or can't do in their country, which is tied to some form of value structure. And the American idea or the Western idea is the freedom of the individual, absolutely, to practice whatever religion, to do what they want, so long as they don't harm someone else. There's this libertarian ideology that is that all this stems from. So as far as Iran goes, Iran is more or less a freer country as far as the country itself. I am telling you, not the they have women wear burqas or hijabs or whatever, but Yes. and all the other stuff that everyone's complaining about and protesting about and all this stuff. That's why they call it an evil country, etc., etc. But Iran is not being, no one is controlling, per se, no one is controlling Iran the way other countries are being controlled
Iran is doing, its own politics in the region, is becoming it's a hegemonic power in the region. It's very powerful because it has oil and all these resources. So the issue is that the Western and Eastern, the other powers, they want everything to go in their direction. They want the ships to sail in their direction, so to speak, metaphorically speaking. So any country, even if it's Syria or if it's before it was Iraq, you can't have any kind of country deviating from what they want from these powers, these That's secret the whole point of societies. the New World Yeah, Order, the New World Order. like I said So earlier. so so even if I snap my fingers and Iran transforms into the Persian kingdom or empire of some sort, of where there's justice, where they where there's no bribery, where they filleted the judge who committed bribery, right? And all this, and we change everything where it's almost like during the Shah time or even better than that or whatever. However people imagine a good country being, as far as there being a little more freedom on the inside and so forth. The issue is not that who is in control of the country. We can, even if we get rid of the Khomeini and this theocratic Islamic rule, let's say hypothetically, magically, it wouldn't change the fact that they want the country's resources. They want to control the human resource of that country, what they call human resource, the labor and stuff. Indeed. They want to control the labor and the resources of the nation. So even if I snap my fingers and we transform it to some other form of government or whatever, that doesn't change how they're reacting to it, in my opinion, from what we're seeing in the world every day of what's happening. So it's not, it has nothing to do with the people of the Iranian, the Persian, Iranian people. It has nothing to do with any of that. It has to do with resources and control over the region. Having hegemony and access to those resources, direct access to exploit those resources themselves, and not have to purchase it from them from a price that they set and so forth. So this is the crux of the situation. Plus, their government is opposed to, for good or bad, not taking the stupid retarded stance of people that they take, saying, oh, this is evil, that's good, this is evil, that's good. That simplistic childish mentality of oversimplifying things, not understanding the internal and external politics of every government, the systems. So That's this is a true. key issue. So that's what's I think happening. what's interesting, I was talking about, 100 years ago, what happened with Armenia in 1920, whenever the Turks and the Russians, they created an alliance, the Kemalists and the Bolsheviks, so to speak. They created an alliance against Armenia where Turkey invaded from the west and Russia invaded from the east in the Sunni region. And basically, what happened in the 2020 war, the 44-day war, they pretty much, it was the same thing. There's a lot of similarities between the 1920 and the 2020 war. The only difference was that in 1920 there wasn't a strong Iran to get involved and put his foot down in that region to say, no, you can't just get that corridor, you can't just get Sunni, because what the 1920, what the Bolsheviks wanted to do, they wanted to, take over Sunni, and just like they did with Karabakh, with Artsakh, and give it to Azeri Soviet Republic. But Najda prevented that. He saved Sunni from that fate. But well, they were gonna do the same thing in this 2021 as well. Like once they conquered Artsakh, they took over Artsakh. It wasn't conquering actually. They took it over because of the treason that happened in Armenia. I don't want to get into that, but they were gonna do the same by attacking Sunik, and that's what we saw in 2022, like a year and a half after the war ended. But the only thing that I guess prevented it was this time Iran, I guess, stepped in and said, no, you can't just change that border any way you wish. So I feel like maybe on some level, this is another Zionist plot because uh, they want to weaken Iran so they could get their corridor as well. I mean, they really want that corridor. They really want to take over Sunni as well. So I feel like if the Jews push America against Iran, that if that weakens Iran, that'll give Azerbaijan more confidence to attack Armenia, attack the Sunni region,
and pretty much do what they wanted to do in 1920. So I feel like somehow it's all connected. I feel like what's happening with Israel and Iran, it's very similar to what's happening with Armenia and Azerbaijan. And it's no secret that obviously that Indeed. Israel and Azerbaijan are allies. So I feel like there's some type of collaboration going on here, and it's interesting. I think it might come down to that. I feel like it's going to be 1920 all over again, but this time Russia isn't going to directly attack us. I think it's going to arm Azerbaijan, push Azerbaijan to attack Armenia, attack Sunni. And if that happens, then if Iran gets involved, helps us out at least with weapons, so we could ward them off, that'll be great. So it's just we need in Armenia we need like a nationalist, authoritarian state to be able to you know Yes. mobilize the nation. If we have someone like Nikol Pashinyan, we're pretty much screwed for the lack of a better term. So that's why it's our priority to create such a movement where we'll be able to create such a state when the time comes. And I know it's gonna come. I mean, if we look at Armenian history, the last 30, 40 years, every 10 years, there's been some type of big change. So I'm thinking around 2027, 2028, we're gonna, maybe have a chance to, do the moves that we want to do. I don't want to get into more detail right now, but um, I feel like that's what's needed. People are saying, "Oh, what's the solution?" Like, "Oh, it's all wishful thinking." They like the pro-Russian people is ridiculous. They still think Russia is an ally, which they're clearly not. You have the pro-Western people thinking that they're just gonna come and like put troops here and guard our country for us and fight our fights for us. Yeah. It's ridiculous. The only realistic thing, the only thing that history has taught us is if a nation is willing to fight, it's gonna get armed by those people who want to support them because they have interest as well in that region, for example. So, but the logical thing is if we have like authoritarian national state, if Iran can supply us with weapons, and even India as well, or whatever, then we could, you know, handle the situation. But it's Yeah, gonna be a bloody fight. It's gonna be a bloody fight. I don't care. I'm being realistic. I mean, if we let it come to this, there's no way. There's no easy way out of it. I mean, they're not gonna stop. They're not gonna stop until they get beaten Yeah. down. So, the same thing with Israel. They're not gonna stop until they get beaten down too. So, I wanted to add I don't something to know. that same line, Yeah. if I can, for the Arash, the Iranian line, I forgot to mention. So, many people don't know that Pan-Turkism was started in Russia Mm-hmm. actually, when the meetings were taking place of the Turkish national, these ultra national Turkish, the panist ideology. They were taking places in the Mm-hmm. universities, and the Russian guards were guarding those meetings, allowing them to happen. So this was all started by the Russian Federation. It was allowed to happen. It started way back then. You understand? So it's not new because the Ottoman Empire had a different ideology. Their idea was based on, for example, just the religion of Islam, not The on Islamic an Ummah, perhaps. yes, yes, not on ethnic, and not on ethnic or racial or language ideas. Yes, they all spoke Turkish in the Ottoman Empire. That was the official language, but they were all united by a common religion, besides the Armenian and Greek and Assyrian and other ethnic groups that were Christian and other religions. That's besides the point. The point is the majority was Muslims, and this was they had Islamic script before Ataturk came to power. Now, why am I mentioning this? I'm mentioning this because when it comes to Iran, for example, uh, Iran has an Iranian identity. Yes, they're Muslim, but they all still have they speak Farsi, and they have an Iranian identity still, as a predominant identity. And this is diametrically opposed to the Turkic identity in a way as well. Now, I'm not saying they have the same enmity towards Turks as the Armenians, we Armenians do naturally. However, they are still opposed to them, and Iran has its own interests, has its own ideas, has a rich and deep ancient history
quite similar to Armenians. As a matter of fact, and they are very Indeed. similar, and we are ethnically similar as well. During the because even as early as the times of Urartu, You're quite you know, bounded together when it comes to our historical and cultural values. Even genetically, we're all descendants of the Indo-European groups. That's something really interesting for us. In Iran, perhaps I can say that the first closest nation to us and our first allies culturally are Armenians, indeed. exactly. So that's the Yeah. problem for the Turks on their side, from their perspective. This is a danger to their Turkic pan-Turkism. They're trying to unite with the Turks who are in Asia, in proper Asia, across from Eurasia, the bridge, and they're trying to, eliminate Armenia and other nations that are in between them. The Georgians are somewhat, collaborating with them at the moment. They're being taken over. I've heard stories of Turks, going into, Georgia, the country of Georgia, and establishing businesses. They're expanding. Now the Georgians are not, they're in danger too, because they are not Turkic, naturally, and they're going to suffer eventually. They will suffer the same fate as we did in 1915, and even in the 1890s, the Hamidian massacres. Eventually, the same fate they will suffer the same fate. They're Christian and they're not Turkic, so eventually they will suffer. But even Yeah, though they're not they're they're like not suffering now. they're very cool with each other. They seem to be like friends with each other. Well, Yeah, for now, maybe for yes, now. for Yeah, now, maybe for now. for now, the Turks are users. You see, the Turks use people. The Turks do not value human beings. Similar to the Eastern ideology, the Eastern Russian mentality, where the soldier is cannon fodder. For the Soviet soldier was a cannon fodder. They blocked the cannons with their bodies. They didn't have enough weapons. They said for Stalin and for countries, Zarodino za Stalino, and they sent them to die in the war. They were not even properly equipped at times, the soldiers of the Soviet Union, for example. They just had mass numbers, and that's how they fight. They send the meat to doldas and the knives and the Well, that's why swords I mean Turkish to and defeat them. Russian imperialism. Turkish and Russian imperialism is very similar. If you Exactly. So that's what I'm even their saying. diplomacy is very similar. That's why they've been, even though it's crazy, like they've gone to war that many times with each other before, like the whole Russian Revolution. But they've also created allies with each other oftentimes, and a lot of times the only time they did create an alliance with each other was when it was against us. That's the crazy thing. That's the only time that I know of. Maybe there's another exception. I don't know, but whenever the Russia and Turkey created an alliance was against our interests, because they both see that a strong, independent, greater Armenia and this whole South Caucasus, so-called South Caucasus region, is a detriment, is an obstacle for any empire, whether it's the Turkish Empire or whether it's the Russian Empire, because they know this region, this Armenian highlands, we're the indigenous people, and we're the main people here. So obviously we're an obstacle. They don't see that same threat in the Georgians or in like Azerbaijan. Azerbaijan is not even like a nation. It's like a It's it's like Iran. just Let's make Azerbaijan yeah, Armenian and Iran. Iranian again. Yes. Yeah, but you should make Return that. You should make that hat. Yeah. Yeah, make Azerbaijan Iranian and Armenian again. Yeah, but I Back feel to like Urdu. though, but you see in a lot of Armenian like historians, yeah, they'll say what we're saying too is not obviously something new. I mean, they know that a lot of. I mean, the truthful ones, the ones who are not living in the fantasy, thinking that Russia has our back, but they don't mention the Zionist factor. That's what pisses me off a lot of times. Is they always say either like Russian Turkish, Russia Turkey Azerbaijan, but they don't bring in the other component is which is Zionism, and I don't think it's a coincidence that Zionism, communism, Pan-Turkism, and all those things they all started simultaneously within like the same century, within the same half a century, from the second half of the 19th to the end of the 19th century. That's when
those three types of ideologies sprung up, and I don't think it's a coincidence. I feel like Zionism played a big role in all of that, and because that was actually the one of the driving force of like the Armenian genocide, and the Zionists wanted the Armenian genocide because the whole plan was to dismantle the whole Ottoman Empire, and so they could create their whole Israeli state, but they're not stupid to let a greater Armenian state form right above their heads when that happens. Because in that case, not only would Iran be a threat, but also greater Armenia will be a threat too. And that's why they did that same alliance that they did in 1920. The Kemalists. Some say I haven't done too much research into the ethnic background of Mustafa Kemal, but they say he was part Jewish. They say he was Zionist, maybe so. And he created an alliance with the Bolsheviks, who were the Jews as well. So I don't think that was a coincidence either. And the Brotherhood Pact that they made in 1921 of March with the Kemal Bolshevik Lenin Kemal Pact, whatever the different names. I don't think that was all a coincidence, because what happened in 1920 that basically set us back. Oh, big time. Yeah, I mean, a lot of Armenians, they think 1915 is our most tragic year, which of course it was in many cases. But I feel like 1920 was even a bigger tragedy, because even if we won the 1920 war against the Kemalists, against that invasion, we won the Eastern Front where Nizhda was fighting to protect Sunni. We won that, but we lost the Western Front because a lot of our officers were officers from the Russian army, and a lot of them backstabbed Armenia. They were from like the imperialist, Tsarist, Russia. Anyways, it's a long story, but I feel like that set us back, because if we won that war, if we won that war in 1920, if the Bolsheviks didn't stab us in the back, if Russia and the Jewish leadership didn't stab us in the back in 1920, then we could have won that war. We could have had a greater Armenia right now. We could have had a big portion of Western Armenia, and Israel. I don't think it wouldn't even exist right now if that was the case. So I feel like one of my point is I feel like the interests of the Zionists, the Russian imperialists, and the Turks, they all coincide. And I feel like that's why, for at least this last 100 years, they've formed like some type of alliance against Armenia, against, I guess, Aryans in this region, basically. And I feel like they're just working together. There's Teddy Chris here. Yeah, so my point is that we need to connect those three all together all the time, and it's not a secret either. There was this one, forgot his name, the Prime Minister of Israel in 1985. He goes to Moscow and he gives an interview to some newspaper, and he's talking about a lot about Artsakh. And Sarkis Haspanyan, one of our historians, he shows this newspaper piece on his overhead. I can't find that newspaper, and unfortunately, he passed away. We can't get in contact with him to know where can we find that from the archive. But anyways, the freaking Prime Minister of Israel says during that interview in Moscow in 1985. This is even before the whole Artsakh war started in like the 1988. He says that this land, as in Artsakh, as in Qarabakh, is ours as in the Jews. And it's not a coincidence either. It's not a secret either that Israel is one of the biggest like um, funders to Azerbaijan, and they started even making like weapon like factories in the occupied regions of today Artsakh. So yeah, they're all working together for sure. Uh, I believe behind closed doors, they're all in on it. They all want to see the end of an Armenian state. Basically, that's their goal. And if that happens, yeah, of course, that's gonna be a huge negative impact on Iran as well. So at this point, yeah, if we can say what other nation's interests
coincide with our interests, yeah, we can safely say Iran because we don't, there's no one else right now. So we just hope that You're pretty uh, dependent on each other when it comes to geopolitical situations. what was that? Oh, I said that our nations are really dependent on each other when it comes to these foreign geopolitical situations. yeah, yeah, definitely. And yeah, it's becoming more and more evident right now. So we just need to be aware of that. And yeah, again, I mean, we have to fix the internal problems. I mean, before going on an external war, this is true for all cases all throughout history. Before fighting the external enemy, we need to take care of the internal one. So we need to, if organized nationalists need to take over and neutralize the fifth column within their own state before waging a war. It's crazy. Like in 1918, right after Armenia faced the genocide, uh, freedom fighters fought against the Ottoman army and won against Sardarabad and Gharakilisa and Vagarshapa in three different cities. We fought and won, and we created our first republic, a freedom fighting army. We didn't even have like a legit army. But in 1920, 2 years later, and I'm not talking about 20 years later, I'm not talking about 200 years later, just 2 years later, we had an official army, the First Republic of Armenia, fighting the Kemalist army, which wasn't the Ottoman Empire, because the Kemal was like the rogue general. He wasn't accepting the terms of the severed treaty, and we lose that. So it was crazy how we were freedom fighters fighting against the army, the legit like Ottoman army, and we win. But 2 years later, it was a reverse situation. We lose because we had an internal fifth column. We had a lot of the people in that battle, the battle for Kars or whatever, the Western Armenian region, were generals who used to, serve in imperialist Russia. And a lot of them, maybe they didn't, consciously commit treason. Maybe it's because it's different. Whenever you're fighting like a war for survival, a war for liberation, you have a different mindset than a general who served for some empire. Like it's like the same as like an American, comparing like an American soldier, Marine, to someone that is, fighting for like the survival of his nation. That's completely different. They have completely different mindsets. They're gonna have a completely different approach in warfare. So yeah, that's why. I mean, that's why we lost the 2020 war as well, because a lot of our generals, again, they're the same thing. They had their education in Russian academies, and a lot of them took their orders directly from Moscow. But in the 1990s, it was more of a freedom fighting war. So we have this little problem with ourselves. So we need to address this issue first and foremost. So we need to get this down right. If we're going to fight another war, we need to fix this problem first. So it's not just, a lot of people saying, oh, Nico, this, Nico. It's not just Nico. It's this whole fifth column. And it's the opposition as well. They're in on it. They're in on it. They're together, serving the same interests. And they're all taking orders from foreign powers, whether it's Moscow or whether it's London. What difference does it make? They're not serving Armenia's interests. At the end of the day, that's what matters. But yeah, I feel like someone wanted to ask a question. I saw someone raise their hand. It was Chris, Commander, National Leader. It says right there. You see him? Hey, on the hey, list? Chris. Hey, mate, how you doing? Hey, good, bro. How you doing? Oh, yes, Chris. How's it going, man? From Australia, Yeah, right? good, mate. Correct. Yeah, yeah, yeah. Yes, we're doing like a hybrid Armenian and English. So if you have a question, feel free to ask. Yeah. Yeah, I came in on the part of the conversation about the Turks and the Ottomans, etc. Yeah, Um, yeah. It might be new to you, because it's like a complicated story. I mean, a lot of Armenians don't even know like the full history about all this, but yeah, um, yeah. Some of it was yeah, new. Some of it wasn't. But I think there's a key part that affects you guys there, and it revolves around the Armenian genocide too.
I don't think it's a coincidence that Ataturk, the founder of Turkey, was a Freemason and a Donmare Jew as well. Basically, a Jew that pretends to be a Muslim. Yeah, 100%. All of the genocide orchestrators, Talat Pasha as well, Jamal Pasha, Enver Pasha, they were all the same Dönme and Freemasonic order belonging. And Ataturk also was a Mason. He belonged to the Thessaloniki Lodge of Greece. He was actually born in Thessaloniki region. Yeah. But it's crazy. Like the Young Turks were Jews, the crypto Jews. But then the Kemalists came along. They actually condemned, right? They publicly condemned the Young Turks, but they were the same type of crypto Jews. They just didn't want to take on that responsibility. So basically, they continued what the Young Turks were doing, just under a different name. This time they weren't Young Turks; they were the Kemalists. So yeah, that's how they are. They just change masks. Yeah. That's their political stance. I would like That's how they to operate. ask another question. Yeah, you asked Razvik, you wanted to finish what you were saying, and then we'll hear Arash's next question. Yeah, I was saying that was what I was saying as well, is they use people, that their politics is use and discard. So human beings necessarily, and even their allies per se, are not human beings for these individuals. They are all psychopaths. They use people and they discard them once those people are of no use to them. Once these people do the purpose that they serve, you see it in communism. They have the way they do revolution is very obvious. You can study the French Revolution. It has the same imprint. The same process is taken. One person takes over, the next person that comes executes or has them murdered, killed, and they become the leader, and it just continues. It's the same thing. It happens the same way in all of these so-called revolutions. They kill their former ally, brothers in arms, whatever you want to call it, their ideological brothers, and they take over and they continue the process, their plan. So and then they may condemn them publicly in order to show a new face to the public, but they are this one and the same. They have no change. There is no difference between the current and the former. They are precisely the same type of person, and they're pushing for the same ideas and the same end goals of their predecessors. So this is a game that the revolutionaries do. You see it in the French Revolution, the communist revolutions, as well as the Turkish, quote unquote, the Committee of Union and Progress. The changing from the Ottoman to the Turkish state. It's the same process is done, although more smoothly, because they didn't kill the former members of they condemned them publicly, and they went out in exile. As we know, Talat was in Germany, for example. But it's the same kind of process. It's all fake charade. They are the same. That's what I want to add. All right. Yeah, I mean, we're Yes. really Armenia is basically in a Russian-Turkish cage, unfortunately, with the Jews holding the key. And I guess that's like the best way I could describe the situation. And it's a very difficult situation, and without struggle, without fighting, we can't get out of that cage. And it just boggles my mind how, like, right now, or how pacifist Armenians have become, after the loss of Artsakh. They somehow think that, oh, yeah, we gave away Artsakh, now we're gonna just, live peacefully, live like everything is good, like nothing happened. And it's never that way, There's always horrible repercussions every time you lose a war. I mean, like I said again, if we won that war in 1920 against the Kemalists, we won the Bolshevik front. But if we won that against the Kemalists right now, we could have probably lived peacefully like that. I mean, just like look at Turkey. It won that war. The war they were fighting, from their perspective, they were fighting a liberation struggle. What the Kemalists were doing. That's how they were like programmed. They thought, oh, we're fighting against occupiers and want to take over parts of our empire, etc. But they won that war, and ever since then they've lived relatively peacefully. When has Turkey ever gone into like a major war and like had major losses after that, victory of theirs? But look at us, and we lost that war, and then
30 years later, we lose a couple of 100,000 Armenians for no reason fighting against Germans in World War II. That would have never happened if we maintained our first republic. And then what happened in 1988 and the early 90s, the first Artsakh war again, we lost a lot of people. We lost like I don't know tens of thousands of people. And again, this current war that happened, which was not even like a war, it was like a scripted movie. We lost another like 10,000 soldiers. So, and it's crazy how people think that, oh, yeah, we lost, now we could live good, and now it's gonna be peace. Yeah, it's just ridiculous. And and right now they're a lot stronger than what they were 100 years ago. I mean, when I say we were fighting against Turkey back then, that was just like a Turkey of like 8 million. It was like maybe 2 million Armenians fighting against 8 million. Okay, that's obviously it's against the odds are against us, but it was still, at least somehow somewhat close. But now it's like, today's Turkey is like the fifth largest army in the world. I mean, just us alone against Turkey, right now we have no chance. But I feel like they're going to use Azerbaijan as their pawn because back then they didn't really have like an Azerbaijan. Now they have an Azerbaijan as their pawn. So we have to win this war. I mean, war is going to come and we have to be willing to go all in and win it because if we don't, obviously we don't even deserve to have an independence. And just a lot of Armenians thinking, oh no, like we can't do that. How are we gonna win? Like they have all these drones, they have all the oil money, they have all the Russia support, this and that. I'm like, man, if if we can't beat Azerbaijan, even at this state right now that we're in, then we don't deserve to live in this region. Like we don't deserve to exist. We don't deserve to have an independent statehood. And that's just the bottom line. Like, I mean, what is it gonna take for people to understand that these people don't care if like if you're ready or not, they're gonna come. So I mean, we're gonna have to fight whether we like it or not because there's no other language that these people understand. So we're gonna have to give them a taste of their own medicine. So yeah, basically, this relative peace that we have now, we're trying to use it to our advantage. We're trying to internally organize, get like-minded people together, united, and well, because we know the very rough times are gonna come, and we just have to be ready for it. I don't want to, see what happened to Artsakh happen to the rest of Armenia. Like I don't want to see that. I saw what happened. I don't want to be witness to that again. So, and I saw like the disorganized chaos in the city whenever whenever Artsakh was ethnically cleansed. And I told myself like, no, next time when the chaos like this come, I'm not just gonna wander around the city and observe the chaos. I'm gonna try to be the force to bring order to that damn chaos. So that's what we're working on. But yeah, I mean, if you guys got any You more need to be questions? organized. Organization's Yeah, key. of course. I mean, And you man, organization is our enemies, they're organized, they're far-sighted, they're consistent, they're persistent. Those are all the qualities that we have seem to lost for some reason. And I feel like the biggest reason is just too much comfort. well, Too no, much but comfort also and too much this ideology, right? distraction. Well, let me tell you Yeah, another thing. We were talking about circling. See, now we're going first full circle because it's connected. We were so many of our listeners don't understand. We were speaking Armenian is that democracy, so called, this idea. Now, there's people who serve this ideology of democracy, this fetishization of it, where democracy is just was a potential means of the people to communicate with the government, so that there's some communication, right? The most important thing about a government is that the people communicate with their government and the government communicates with their people, right? Because when the people communicate to the government, you say there's it's not a tyranny, let's say, right? When there's communication from people to government. But when there's no communication, they call it despotism or tyranny, right? There's different names that are attached to this. So democracy was a potential proposed idea to solve that problem, so that there's communication between the people living inside of this region, the government, the government controls, and their government. But
as long as there's communication between them, as long as the people's needs are met, their wants are met, some of them reasonably, there's no need for this quote unquote, it has to be democracy in this form or that form. And people serve these ideas instead of serving their own kind, their own nation, their own ethnos, their own race, like Armenians, for example, an ethnicity, a race of people, right, genetically tied together, not a people, who came into existence through social contract, like the English, the British government, for example. You have different ethnicities. You have Irish, Scottish, so forth. You have the different ethnicities. You have the Welsh, so forth. In America, you had the Quakers, the Protestants, the German descent people of Irish descent, Scottish, etc., etc., etc. So you have people there, not a race or ethnos. In our case, we're one family of people. We have the same language, the same ethnic blood, and so forth. This does not necessarily apply to us, and yet our children are being brainwashed into this ideology of quote unquote democracy and other forms of ideas that are not compatible with our culture, our history, and our just state of mind, the way our mind works, the way our language works. So this is a key issue, and this is the reason why we are not united. And then the reason why in America, for example, everyone is being pushed towards protest. The kids were just protesting a couple of days ago. I saw this. They're protesting against the whole Artsakh situation. Well, protests are good for a country where you're protesting against your own government, because that is a form of redress. You have your rights in these countries to protest the government of your country for what they're doing. But protesting in front of the Azerbaijanis or Turks is useless. It's completely useless. It has no impact, you see. And the kids are being trained as professional protesters. You go to April 24th, you do your protest, you did your job. Good job, buddy. You did your homework, you did your you went to work and you punched in and you clocked out. That's not how it works, because this is our for generations now, our kids have been trained that this is the way to make an impact, and this is a false lie. And this is the direction in which our kids are being pushed in, saying that you have to go and protest or whatever. No. You have to acquire wealth and money, and you have to put that money towards the betterment of your race, the Armenian race, of the Armenian That's ethnicity, the the Armenian problem. nation. Well, that's the problem. That's the Like problem. we don't have that type of ideology. I mean, not just us. I mean, no other white or Aryan nation has that type of No. mindset anymore. That's why I said these. If you look at look, what were we just talking about earlier? We were talking about pan-Turkism, right? We were talking about Yeah. communism. We were talking about Zionism. Yes. Look at what those ideologies did. Right now we have Turkey right now, which is the fifth largest army in the world. That all came from like those pan-Turkish ideologies. They all came from Kemalism. Look at what the communism did to Soviet Union. I mean, of course, it wasn't because of communism. It was because of Western support and because of the German scientists jump-starting the space race in the Soviet Union, etc. But it created a monster, which is today's Russia, which is a nuclear-armed Russia, and then now and Zionism created that monster in the Middle East called Israel. But what happened with us in the last 100 years, the last 80 years? It's nothing but degradation. And it's all because of all those values that the Jews have been pushing in the media, and anyone can see it right now. So it's becoming more blatant than ever. The hedonism, nihilism, materialism, just live for the moment, forget about anything else, just nothing else Yeah. matters except And your own they do the pleasure, opposite. etc. Yeah, and they do the opposite. That's why They do again, the opposite. Yeah. They tell everyone go that's home and what. sleep, and they punch in and start working in their factory or their business, their office. So it's like, metaphorically speaking, they tell everyone to go to sleep, go home, watch TV, drink beer, but then they secretly go to their office, their business, their factory, and they work and they make a profit, for metaphorically speaking. They tell everyone else to go home and party, and they go work, and they become wealthy, rich, metaphorically speaking. So this is what's happening and what the media is doing. And then the people here, for example, the protesting stuff, it's like, imagine if you have a land in Russia and a business, and some other person steals it from you, and then you go to the American court and you want to sue them because they breached their contract, for example. That's just ludicrous, right? Because the American jurisdiction has no jurisdiction over
a land business office, whatever factory in Russia or in China or in Japan or anywhere in the world, right? So the same is true for protesting against a foreign entity and foreign government's actions within your country. If we go and protest against Turkey or Azerbaijan or whoever, it doesn't matter because there's no form of redress of their wrongdoings. We're not doing anything. It's not yielding any results. It will never yield results because a criminal Well, yeah, will have those types of admit their protests are crime. yeah, those types of protests are just mental masturbation, man. They They are. could It's like they do not social they do media. nothing. I support Ultimately, thoughts and protests prayers. that are not linked to legitimate political movements are pointless. Exactly. You're right. You're right. And that Even if the movement's legitimate, let's say hypothetically, that doesn't matter. I'm saying that action itself yields no results. It doesn't matter if we have a legitimate political movement that's saying let's do a protest tomorrow or something. The point is that the protest is not going to do anything. So there's no point in it. It's just you're showing that you're doing something, but what you're doing doesn't yield to any results. So it's masturbation. It's useless. There's no it depends. I mean, again, if I believe a protest and a rally should be kind of like merged together into like one type of event. I don't think maybe it should be separate, but Oh yeah, of I, course. I agree with Chris is saying. Like it has to have there has to be like a solid ideological movement behind all of that. And the same thing I Yeah. was talking to my friends earlier. They're talking about, oh yeah, like look what's happening in Abkhazia or whatever. Like whenever they try to take over using force to try to take over some government building, or for like what happened in 2021 in America with the whole situation in Congress with the Trump supporters. Like, yeah, well, what was behind all of that? Nothing. That's why nothing happened. That's why it leaves no lasting legacy. But look what they're actually making this movie right now. I don't know if you've seen the trailer, Chris, or Order with Robert Matthews. Yeah, so I mean, think about that. I mean, that was like 50 years ago, almost 50 years ago. But he was pretty much being active, and he wasn't just like some lunatic out of nowhere just robbing banks. There was a solid ideological basis and groundwork for what he was doing, and that's why it still like inspires people till this day. That's why it still scares the damn enemy till this day. So because it had that basis, it had that firm structure beneath, or else it's just going to be some flimsy type of BS protest or whatever rally or whatever action that no one is going to care about. And I always say that. That's why I told my friend earlier when I was talking to him about what we need to do. He's telling me that he's fighting against the bus fare situation right now, or like the autopsies that came from Artsakh are trying to get citizenship. I'm like, bro, there's like 1,000 of those types of questions, like problems. You're gonna sit there and try to deal with each one individually. It's like it's like trying to deal with all the individual problems in America. Like you're not gonna solve anything like that unless tackle the main problem at hand. So yeah, people need to just get the or like priorities first. People just want to jump and just go on to like the easy part quick. You know what I'm talking about? It doesn't work that way. We have to go like the hard route. Yeah, people complaining, oh, we don't have time for that. Okay, if you don't have time, then go faster. And The then question go is there, the then question. go down Yeah, that harder route faster. Like don't do it slow, go fast. yeah, Hajjan, the But question effectively. is when will you have time for that? They say, well, people say we need a new form of school system. We need to educate our youth of Armenian history, culture, and all these things. The language has to be pure. They mix American words and all of the speech English words into our Armenian vernacular of Armenia. You see it every day. They call sick people patient, patient in a very, they distort two languages. It's insulting to two different peoples. It's insulting to our Armenian people, the Armenian race, and it's insulting to English speaking peoples of the world because they're killing two languages. One bird with two birds with one stone. They're corrupting the language, for example. And the people say, Is that's that not the because time there's for that. no Armenian translation for the word? I'm sorry. No, no, no. No, that's not true because the word is proper Armenian. Like for example, the word for refrigerator in Armenian is sarnaran, but they say haladzenik, which is Russian, for example, is used sometimes. That is not a Oh, real Armenian word. It's Russian.
for example, now they're using the English version of this, where they're corrupting our language, and people are going to say, well, right now we have a big problem, they're being attacked. We're like, yes, Well, why are we being that's a very minor problem compared to the bigger problems I've seen no, right no, now. no, but Mike, my point is this. But My you're point right. is this. Language forms your thought basis. If you think in Armenian, you're gonna act Armenian more often than not. If your thinking is in pure Armenian, if it's tied to your history, to your culture, you're gonna do Armenian actions, Well, not yeah, of course. I foreign mean, that's why I actions. told So all those Armenians living in the diaspora. They're talking about patriotism. They're talking about this, but they don't even know the damn language. They don't even know how to speak it or read it or write it. I tell them like, bro, instead of like spending hours, making some stupid posts online, freaking, take 2 months out of your life to like learn how to read and write and like and speak it properly. Or for example, they don't want to do that, but they still call themselves patriot. Like it doesn't make sense to me. So in that regard, yeah, in that regard, I agree with you. You're right. But yeah, I well, mean, my point was I also agree with yeah. Go for it. yeah, my point was that these are small things, and also knowing the Armenian history. They say, "Oh, that was 2,000 years ago." Well, how do you know what you're gonna do, or how you can form something if you do not know what was in the past? If you don't know what happened, you're gonna repeat the same mistakes. And if you don't know what worked for your race or your people, your ethnicity or your people back then, you can't implement elements of it now to make it more cohesive and work for you, to make it more hospitable Yeah, to your true. That's why I mean we have to to for you. especially yeah. That's why we have to especially study the last 200 years of our history because that's when Well, like the not just major 200, events that but happened. No, no, I'm not saying just the 200. I'm saying mainly the last 200 years is we of can learn a course. lot like from our current events, well, how we need to act right now. If we look at like what happened 200 years ago and the last 200 years, we'll be able to make better decisions on the future because a lot of things are repeating. Like again, what I was just saying earlier with 1920 and 2020 is a lot of similarities. So if our people as a whole knew exactly what happened in 1920, they would have made better decisions in 2020, and maybe we wouldn't have lost the war. For example. But Well, yeah, yeah, if we don't learn from history, we repeat it. I mean, it's but a well-known there's also saying. So, gatekeeping. There's also some form of gatekeepings. Certain things are not quote unquote politically correct, and so well, they're the now biggest getting gatekeeper is the Jewish unadulterated. media. I mean, that's Oh yeah, yeah. but besides that, I'm saying within the community. I'm not talking about the overarching media I mean, that's well, impacting all people. I'm yeah, talking but I about the mean, inner what's community members. So the history yeah, that's but the being inner taught. community is corrupted by that same thing, so by the same entity. I mean, we're not outsiders. We're not, you know, not affected by it. Of course, we are. I mean, No, we I are, don't. but I'm just saying that we could do a little bit more, as in, the community itself can resist against that, can take certain actions and do little Sunday, Saturday schools. There's lots. Look, everything that's being done, there is thousands of things you could do to combat that on an individual or community level, which is the most important thing because the government, no matter what kind of government you form, it has to be based on the communities at large because the communities have to govern themselves. The government organizes the entire apparatus to protect these communities from the outside forces so that foreign nations do not invade them. But the communities themselves, Talking they about the have to. diaspora community or No, what? no, 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 no. In general, the idea of the Okay. government is that the kingdom or the government would protect these communities, and they support the government by providing troops, and they all come together. Like if you look at history, throughout history, from the times of, let's say, Urartu, and then to Yervanduli dynasty that came, that was the immediate successor, for example. This is what happens is that you have the different towns. You have like Sasu and Mush, right? They have their own ways of operating within the communities, and then they have their regional representatives, and then there's the government, the kingdom,
that protects them, the borders, for example. You have a system that's in place where everyone is responsible for their own little actions that take place. They're all Armenians, right? They live in different cities and different villages and towns or what have you, but they're all Armenians. They all contribute to the defense and the propagation of their race, of their people. So in the diaspora setting, obviously you don't have a government, but the issue is you don't have an organization that's a non-governmental organization that collects you all and protects you and gives you the food for your thought, the food for your brain and your soul, religious food and mental, cultural, food, and that's why you're hungry. That's why they give you junk with the media and the modern stuff, the rap, all the degradation. So you don't have something substitute for that. So then they eat the junk food. They don't have proper Well, clean I mean, food to like eat. again, all this, like we said, it all comes from not having that tribal ideology that we're supposed to follow as a nation. And Najd knew all that too. Our hero. That's why he founded that ideology. That's why later on they created a 100%. branch of that idea, a branch of that ideology called Taronism, which is to be able to inspire all the diasporan Armenians to one day, move back and create an independent Armenia. I don't know if you did that on purpose or not, but if that was on purpose, you're gonna get blocked. Um, I don't think it was on purpose, but yeah. Anyways, we could go on forever talking about these things. I just wanted to, answer a couple of more questions. Մենք կարող ենք նաև հայերեն իհարկե պատասխանել, հետո ինչ որ մեկը կա, ուզում է հայերեն հարց տա, կպատասխանենք։ Ուղղակի խառնենք այսօր անում, էլի։ I'm just telling people that we're doing like a hybrid Armenian and English because we have a lot of Armenian followers and non-Armenian followers as well. I got a Is question. there any? Yeah, if you have a question, go for it. Yeah. So what's the Freemason situation like in Armenia? Do you guys still have a problem with them? I mean, look, the Freemason thing, it's not really like that obvious everywhere. It's more, I mean, we have there's like a Masonic lodge here, and I'm pretty sure a lot of our celebrities, a lot of our wealthy people are Freemasons, just like in anywhere else in the world. Um, yeah, I mean, what is Freemasonry? I mean, what I think Freemasonry is just like it's like a secret organization for collaborators to Yeah. brought under one roof. Yeah, like a uh, special structure just for like traders, for like people who serve the Jews indirectly. I feel like that's what Freemasonry is. Yeah. But I mean, they don't need to be a Freemason to be a traitor or an enemy. So there's just one branch of it. Maybe a lot of times I think it's blown way too out of proportion, the whole Freemasonry thing. But yeah, I But you mean, don't. They're a vehicle because yeah, of so the way course. they work is the Freemasons are very good secret keepers. So whatever this organization is or does or purports to do is irrelevant. If you're a Mason, you're a very good secret keeper because everything they do is secretive, right? Their organization, their members, all this stuff. So first you have someone who's reliable, who's a secret keeper. Number one. Number two, they're dedicated to this order they have, whatever it is. And so these individuals, from those individuals, you can gain very good agents. If you're a foreign entity, if you're some ideology, you can use these agents for your own ends. And that's exactly what I suspect is going on with them because they're a secret organization that has their hand in many things. So or members of them rather are being used for this thing. It's irrelevant which is first, right? Doesn't matter if it's who's first, the chicken or the egg. It's still of a chicken. An egg, a chicken egg is of the chicken, and the chicken is of that egg. It doesn't matter. It's the same material, right? So the issue is, people are focusing on the wrong question. Are these the people who rule the world? Maybe, maybe not. Doesn't matter. Are people who rule the world or control things? Are they from this organization? Yes, right? Or these kinds of structures.
the same organizations that are known or unknown that operate within this framework of hierarchy and rules and such. So this is the issue. The issue is that these ideas are spreading, these kinds of groups. And if you're a Mason, you can't serve, what does it say? You cannot serve two masters. If you serve a non-Armenian entity, a non-ethnic Armenian thing, then how can you serve your nation, your race, your ethnos, your Armenian brothers and sisters? If you call some other person who's not Armenian your brother, and you say we are all the same, then how can you serve your actual brother and your actual sister, your father, your mother, your cousins, your actual tribe, your clan, your Armenians, your family members, your blood, your own blood? So this is the question that arises: how can you serve two masters? And the answer is you can't. So they serve. If you're serving an idea that's not within the Armenian mindset, the Armenian structure, what it means to be Armenian, then you're serving X, you're serving Y. You're not serving, Armenianism. Well, that's What it exactly how, means. like, a lot of the people in the opposition today, so-called opposition against the government, the ones in the parliament, they're supposedly serving Armenian interests, but actually, when you look more closely, they're actually serving Moscow's Russia's interests. So how could they do both? Because obviously the interests don't coincide. They 100%. they're diametrically opposed to each other, so they can't serve both Armenia and Russia at the same time. And you can't serve Armenia and another power at the same time at the end of the day. Maybe for temporarily you can, of course, collaborate on the same issues, but yeah, at the end of the day, that's what these people don't understand. They think, oh yeah, better to be like a Russian slave or than a U.S. slave, or like no. I mean, at the end of the day, if you treat yourself like a slave, then don't get mad at with the slave owner for using you as a slave. That's just the bottom line. They've trained our people to just have that victim mindset Slave and mentality. just Yeah, the slave slave make a mentality. victim slave make a victim mentality where you're not supposed to take matters into your own hands. Just rely on like a foreign power to help you, to save you, and that's just what's been leading us to our own demise and destruction for at least this 150 years. At least, I mean, I think ever since we accepted pretty much Christianity. Unfortunately, it's been a downward uh, spiral, ever since then. So, uh, yeah, we need to change that again. Everything we're talking about, it just stems from that mindset about having that, like Razmik said, that slave mentality, that victim mentality. We need to get out of that. We need to get out of that illusion because that's not who we are. I mean, if anyone studies our ancient history, they know that that's not who we are. But they conditioned us that way. So I mean, what's happening with like Europeans, modern Europeans now, with like this, the training Europeans the same way, right? Oh, you're just like victims, or like slaves or whatever. But that's not who Europeans were. I mean, that's the same way. That's not who we were back in the ancient times. So a lot of similarities, a lot of parallels can be drawn, but yeah, that's just the way it is right now, unfortunately. Is there any other questions? Any hard set gone? I want to slowly, conclude today's, live stream. I don't want it to go over 2 hours. You got any other questions, Chris? Just curious. No, we've been talking for ages anyway, privately. This I'm gonna get rid of this piece of shit. Okay. Yeah, I Hello, got Mr. rid of. Adrian. Hey, brother. Please mute Amir Rommel. Yeah, I got him. I blocked him. There's Thank you. always Thank you. one dickhead. Always. Yeah, it seemed like some piece of filth. We're gonna have a troll from time to time. That was actually a lot more before. We blocked a lot of them whenever we did our first lives. But how's your movement going, Chris? Like, what's going on? How's the situation there? Going pretty well, actually. Our organisation has grown significantly over the last 12 months. Yeah.
Yeah, dude. Is it because a lot of immigrants are coming in, and it's just like more people are, supportive of, MS cause, or what? Partly, yeah. I think part of it also is a lot of the people that were of our persuasion before, but weren't willing to get active or just didn't know which organization to join, have basically looked around and realized, oh shit, the situation's getting worse, and the other organization is basically useless. Yeah, I mean, I don't know. To be honest with you, if I lived in America, I don't know what I would do if I continued to live there. I mean, if I decided to like live there and like for the rest of my life and not go and not come to Armenia or whatever, I don't know what I would have done. I probably would have left California. I probably would have joined some militia in like Virginia or something, and maybe or Joe, I don't know, maybe join like the Patriots front over there. I have no idea, to be honest. It's because it's tough over there, man. Those yeah, those bigger countries. I mean, every country has its difficulties and its easy parts. I mean, we have to take advantage of like the easy part, and yeah, that's what we're trying to do. Like with Armenia, doing activism is easy in the sense that well, it's a bad thing, but we're trying to use that bad thing to our advantage, where a large portion of the population is concentrated in the capital, and it's easier for people to meet and do meetings or like gather because the majority of the population is in the capital, so in that sense, it's bad if we generally speak about the overall well-being of the country, of the nation, but for our cause right now, we're trying to use that as our advantage. So, but yeah, those bigger countries, you need some crazy media. That's the thing, without media like that. And then the Jews know it over there. That's why they're keeping the media, in their death grip. So yeah, We've man, had I to don't know. change our tactics. And this Yeah, I was feel a like rebranding is a bit necessary. Like I'm not talking about like a full-on thing, but just like a little bit of rebranding maybe. And like Patriot Front, I think it's done a good job in like supporting white nationalism, American style. With the colors that they use. Uh, I mean, they're still called a quote unquote neo-Nazi organization or whatever, but yeah. just like their branding, it resonates with a lot of Americans because the red, white, and blue, blah blah blah. But yeah, I mean, I guess we have to test it out. I mean, you don't know Yeah. what will work until you play around with it a little bit. So it's not like there's no instruction manual for any of this. But what we're No, there doing, isn't. like yeah, a lot of people telling me like in the diaspora, a lot of Armenians or whatever, people following me, bro, do this, don't do that. I'm like, man, like you're saying like as if you have an instruction manual in your hand and like you're reading it and you're telling me what to do like that. There's no such thing, man. And it's a lot easier just to talk. Like if you come and actually try to implement the talk, you'll see that it's not it doesn't work that way. You know? Some people say to me, why do you call yourself a national socialist when you're in Australia? And I turn around and say, well, if you can find me a better ideology that handles the racial and cultural problems that we have, as well as the economic problems, I'll gladly adopt it and I'll call myself that instead. But the reality is there is no other ideology that addresses the problems that we have in a better way. It just doesn't exist. Yeah, of course. I mean, you can't just get that ideology and just forget about it. I mean, I'm just talking about like rebranding it in a way where it resonates with the local, compatriots. Like for Yeah. example, I I mean, rebranded it. Yeah.
We've done that to an extent with the actual policies. Like a lot of the talking points and policies that we have are very Australian specific. So essentially what we've done, we've taken the core of National Socialism and adapted it to the local environment, essentially. Yeah, that's what's needed. I mean, for Armenians, I mean, we like I said, we have our own commander leader that we look up to as our own national hero, someone who created the ideology of Tsarachronism, which is basically like you could say, I guess, an Armenian version of National Socialism. So that's that's what we're promoting. That's what we're doing, and yeah, it doesn't like contradict with like genuine National Socialism as it was, but it's never going to be the same. Even like look at Christianity. Not every nation has their own different version of a church, right? A Christian church. It's never like really the same. I mean, it's the same thing with this. I mean, it's gonna be very similar. It's not gonna be the same. And that's the beauty. That's the beauty part of it, though. I mean, that's how we gotta approach it, and there's nothing to be Really, ashamed of. any nationalist who hates commies and understands the Jewish question and wants to better their people and give them freedom has my full support. Yeah, yeah, of course. That means there's certain issues like if you really break it down, there's only probably like five main issues that all like nationalists should agree upon, and Yeah. that's it. That should be like the main thing. It's like what Euclid did with geometry. They used to like argue about, oh, how many lines can go through 2 points. One said one line, another guy said 2 lines, and then they used to argue like that all the time. And then Euclid came along and created like the five postulates and said, you know what? No, this is it. Like these are the five postulates of geometry. I'm not gonna get into it right now, but Yeah. he just created like he's the father of geometry, and he just created it using those five postulates. And yeah, and a lot with what National Socialism did is it kind of did create those postulates for us to like follow. It's just we could have our own versions of those postulates. It doesn't need to be the same. We could just tweak it up a Exactly. little bit and have it for our own specific nations. So yeah, I mean yeah, it's crazy. Like Rockwell said, it was a local lab experiment. What happened with Germany in the 1930s, and now it's gonna go global, and it's like a world movement now. So Actually, here's yeah, a question. especially yeah, go for it. Do you guys have issues with doxing of members and all those sorts of issues that we have in the West that basically lead you to having to mask up and all the rest of it like we do? I mean, the whole mask thing. We only done like three rallies. The first one really caused the ruckus because of the imagery we used. But the whole mask thing, that there's no law against like masking or like anything like that. And if we do use the mask, it's only gonna cover like half the face, and it's not gonna. Mm. Not all of us are gonna wear it. I'm not gonna wear it. A lot of people don't want to wear it. Um, I mean, I don't know. There's no law against it, but I don't know. Maybe if you apply for some job and they Google your name and your face comes up in a rally like that, maybe they won't want to hire you. Maybe, but it's not like a law written. You know what I'm saying? It's a bit Yeah. different over here because there hasn't really been a nationalist movement over here. It's sad to say. Like in Armenia, there hasn't been like a nationalist political movement. That's why they never really had to even face that problem. It's been a swamp over here. It's ridiculous. It's a post-Soviet Yeah. state. I mean, what do you expect? I mean, it's all nothing but just the degenerate Yeah. parties that consider themselves nationalists, but they're all obviously working for foreign interests. They're not serving the nation in any way. So we're like the I first feel ones. for So you they guys. never had a reason to. Yeah. Yeah. Um, I can't think of a country that's been through more shit in the last 150 years than you guys. Like, yeah, that's a good way to put it. I mean.
Look, the word genocide gets thrown out. It gets used a lot. It gets thrown out a lot. But what is a genocide? It's like the deliberately going, killing off the local population, taking the land. I don't. I mean, Yeah. look, yeah, the Bolshevik Revolution. Oh yeah, it was genocide by the Jewish Bolsheviks against the people. But it wasn't like a set plan to murder all. Like for example, Holodomor. Yeah, it was a genocide. But it wasn't Mm. genocide in the sense where they were wanted to eliminate all the Ukrainians. They just wanted to eliminate the Ukrainians resisting the, communists. Pretty much. I mean, not all the Ukrainians that died in Holodomor were anti-communist. Maybe they weren't. But the whole point was to break that whole anti-communist spirit. The end goal wasn't to wipe out all Ukrainians. Or same thing with like what happened in Cambodia. Pol Pot, his goal wasn't to kill all of Cambodians, right? I mean, or same thing with like China or whatever. Armenian genocide was actually the only one that I know of where the goal was to wipe like exterminate us completely and like take the land completely. That's the only Yep. genocide I know where that's the case. I don't know any other one, at least in the modern history, the last Man, I whatever still can't 200 believe they years. went as far as like crucifying your women too. Like, holy fuck. Yeah, and like I don't know another genocide like that where yeah, they go and they kill off the ethnic population and take the land and kill them off and like exile them and just do all types of horrific crimes. Like, I don't know another genocide like that. And on top of that, you get the Bolshevik takeover. And on top of that, you get World War II. You imagine a small nation like Armenia, what like 400, we gave like 400,000, 500, whatever. So, the numbers are, That's a lot the about the difference. spirit of There's like 500,000 Armenians and like they say a couple of 100,000 died. Can you imagine like 200, 3 million population, less than 3 million population, 2 million population? You have like a couple of 100,000 dying from a war. I mean, if Yeah, but we want to mention that's something. crazy, Sorry, that's a I want to genocide. add on to that. They actually destroyed our soldiers. So, um, part of the Soviet army was sent to Kirj, an area where it's like swamp water. It's like water. Sorry, and they forced the Armenians, 100,000 Armenians, to swim towards the enemy, and they all got killed. They drowned and got shot down. And this was a purposefully man. done. It was a genocide within the army where they commanded the Armenian divisions to do this. And You there talking was about World other War II? Yes, World War II. The Yeah. Soviet there's Stalin took Armenians deliberately to the worst spots. He hated Armenians. He took exactly Armenians to like the exactly worst spots. exactly. So this was another quote unquote, it was official, but it was like not a declarative genocide like the Ottoman or the Young Turk genocide, rather the transit the Young Turks, Mm. the genocide that they did, or the genocide of the massacres of the Abdul See, Hamid. this is what I But it mean. was, You guys have been through yeah, so much shit. It's just unreal. exactly. So this is another issue, is that we are the ones who are, who actually are victims of this political movements and ideologies and all these actions, and yet we are not. We are marginalized, and people aren't really paying attention to us in the international sphere. We are, ignored largely by the international community of other peoples and governments, so to speak. Mm. And it's like that meme. You've seen that meme where it's like where the kid's crying in the pool, another one's about to drown, and there's a skeleton on the bottom of the water. And that really Yeah. demonstrates the situation with Armenians, essentially, is that we are the ones who are suffering the most, and yet we're not allowed to address this situation. Our issues are not being addressed. So Don't worry, it's like, man. yes. Dan Bilzerian will solve that. He's taking care of that Oh right man, now. but the issue with the Dan Bilzerian thing was, I mean, he's not very informed about much, but Yeah, yeah. he made some good points. The issue is he's talking about Hamas, and I'm not even too familiar with Hamas or that organization, and he just spoke. He kind of said some things like, I'm sure he's heard stuff from his friends. He has like Arab or Palestinian militant friends who and he's just looking at it from, kind of like taking the word for it. See, I wouldn't comment necessarily on that stuff unless I'm informed about it. So, but he does make some good Mm. points about Israel supporting Azerbaijan, and and all the stuff that's going on against Armenians.
And you know, And I, so I like the there's part where you're you talking know, about the Holocaust. There, Pierce Morgan is telling him, "Oh, like, what? You don't believe in the Holocaust?" And he's saying, "Well, why should I? Like, Israel doesn't even believe in the Armenian genocide. They deny it till exactly. this day." And That like was a beautiful Pierce, point. I've always said that. I've always every time they try to like say try to throw the Holocaust denial blame on us. That's the best thing to bring up. Every time you bring that up, they can never have an argument against it. It's like a checkmate move, And that's what Pierce Morgan didn't say anything. He just stayed quiet and he just ended the interview. Well, no, he Again, accused him he of had being nothing to say. quote unquote anti-Semitic. But the issue is, first of all, They'll call you everyone, anti-Semitic, but they'll never call you a liar. That's or what what they'll about, do. yeah, but besides that, why is it okay? Why is it not okay to be quote unquote anti-Semitic, but it's okay to be anti-Armenian? What about us? Are we not as They're not important even as other Semites. peoples? Yeah, no, but why are we not equal? If everyone's quote unquote equal, blah blah blah, rights, all this bullshit, then why don't we have the same? We're an ethnic minority too. There's less than, there's only there's like 10 million Armenians in the whole world, not just Armenia. There's like less than 3 million in Armenia currently. So the issue is we're an ethnic minority, we're in danger, we're endangered people, all this stuff. So why is it, so if it's not okay to be anti-Semitic, right? If it's not okay, absolutely. So then it's almost a million times worse to be anti-Armenian because we're in more of a danger. Israel is very well armed and no one's invading Israel at the moment. There was a small bullshit attack on Israel by this Hamas group. I'm not saying it wasn't devastating for the individuals involved over there, but that's not the issue. The issue is it's a very small scaled attack on them compared to what happened to Armenia and Artsakh, for example, and even before that, what's been happening to our people, the Armenian race, for the past 150 years, as you say. So if everyone's equal, then what about us? Why is it okay to be anti-Armenian? Why aren't our issues being addressed? Why aren't we being Why is it okay to be so why is it okay anti-white in general? anti-Armenian? Well, Not just besides anti-Armenian right now. no, Anti-white too. besides It's anti-white, like a common thing right now. no, but besides anti-white, that's a terrible thing as well. But I'm just focusing on their paradigm. They've said that they've accepted quote unquote whiteness because white people are quote unquote majority or whatever. They're quote unquote. They've had this paradigm, this way of thinking, this way of presenting the world. That, let's say, even under your own mind frame, even under their own idea and mind frame, what you're doing is even more fucked up, more messed up, because you're not addressing another ethnic minority, which are the Armenians. You're not putting them on equal footing as the Jewish people. If for all equal rights, all this bullshit that you've been propagating for the past God knows 200 years or 100 years, whatever it's been, why are we not addressed as people who are in danger right now? Because we are in danger. So you're not. Why is it okay to be anti-Armenian? All these people are talking Well, we against know that, but why. it's They use no, I anti-Semitic as a know, I weapon. know, That's all. Yeah. I know they do, but no one is pushing this idea that fine, you say you can't hate people. Okay, you say XYZ, that's fine then. Now apply it to us. Why is it only applied to you? Why do we Well, not you, have you equal you still rights? got a foreskin and you don't wear a kippah, so therefore you don't matter. Exactly. So this is how then that's true then. If it's if and then statement, if you're doing this, then this is true because you're not showing it. I mean, It's like you're right saying, now, prove it, right? Azerbaijan Prove is it. promoting Armenianism in their schools. It's teaching kids how to hate Armenians. It's teaching kids like killing Armenians is okay. Like literally, this is going on right now in Azerbaijan, and Israel is, arming and financing that state, and yet they dare to call us anti-Semites or whatever. It's just typical hypocrisy. I mean, I'm glad that people are waking up. I'm glad people are seeing through all of that. So that's positive all around, especially this new generation, just gives me hopes that things will turn around. Like I see more and more youngsters just automatically seeing the truth. So that's that gives hope for the future. We could just end it on this positive note. I mean, if there's no other questions, եթե ուրիշ հարցեր չկան, կներեք եթե շատ ենք անգլերեն խոսել, ուղղակի հարցեր կային, եթե ինչ որ հարցեր չկան հայերեն, or if there's no other questions in English, we could go ahead and conclude today's live. And we're gonna go on every week from now on.
or at least every 2 weeks, and yeah, just discuss current events and answer your questions. Seems like there's no other questions. I think it's good to stop right here. I want to thank everyone. Շնորհակալություն բոլորին միանալու համար. Thanks for everyone to joining, asking questions. Yeah, we'll see you guys next week. Thank you, John. Thank you, everyone. Yeah, take care. Thank you.